చేసుకొని మరి సాయంకాలం సమయంలో యవనస్తుతో కూడి ప్రభా కైజాన్ అనే ఒక వర్క్షాప్ మేము చర్చించుండగా మీ సన్నిధి ఉంచండి. ఈ కార్యక్రమం ఆది అంతంనైనా యవన బిడ్డలకు తండ్రి మంచి ఆలోచన, వివేకము, జ్ఞానం చొప్పున వారు ఏ విధంగా వాళ్ళకి తలాంతును సంపాదించుకోవాలో అటువంటి జ్ఞానవేశనను ఈ బిడ్డలకు అనుగ్రహించండి. ముఖ్యంగా రావాల్సిన నైపుణ్యాన్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో వారికి కావాల్సినటువంటి మంచి తలంను అనుగ్రహించండి. ఆ తలంపు ప్రకారం వారు రాబోయే కాలంలో సరైన ఉపాధి ఎంచుకునే విధంగా, మంచి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే విధంగా ఈ యవన బిడ్డలకు అనుగ్రహించని ప్రార్థిస్తున్నాం. యవనంలో ఉంటుండగా ప్రభువా మీ యొక్క జీవించే నీ కృపను వారిపైన కుమ్మరించండి. ప్రత్యేకంగానైనా ఈ కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షత వహిస్తున్న సుచిత్ర విజయ్ కుమార్ని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఆమె కార్యక్రమం తండ్రి నేను ఆ మహింకరంగాను సంఘానికి, యువతకు మంచి చేయాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రభావ ఈ కార్యక్రమం తండ్రి నేటి నుంచి ముగింపు వరకు ప్రభావ మీరే తోడు నిడగొండి మంచి ఫలితాలని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. కనికరంగా దేవా ఈ కార్యక్రమం ఆది అంతము నీకు మహింకరంగాను యవన బిడ్డలకు ఆశీర్వాదకరంగాను జరిగించుకోమని మా ప్రభువు మా రక్షకుడని యేసుక్రీస్తు పేరట అడిగి బతిమాలు పెట్టుకుంటున్నాం మా ప్రియ పర్లకు తండ్రి. ఆమేన్. మరి మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎస్జే జీవన్ రావు గారు సంఘ కాపరి మనకు కొద్ది నిమిషంలో ఆధ్యాత్మిక సందేశాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. అంతకు పూర్వము మన CCYF క్వైర్ వారు వచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన పాటను వినిపింపజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడి చోటే నిలబెట్టువాడవు, ఘనపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి జయమిచ్చువాడవు. స్థిరపరచువాడవు, బలపరచువాడవు, పడిపోయిన చోటే నిలబెట్టువాడవు, ఘనపరచువాడవు, హెచ్చించువాడవు, మా పక్షము నిలచి జయమిచ్చువాడవు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు, నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే మా జీవమున్నది. సర్వకృపానిధి మా పరమ కుమ్మరి, నీ చేతిలోనే
జీవమున్నది. మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పవి, మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి. మా దేవా నీ ఆలోచనలన్నీ ఎంతో గొప్పవి, మా ఊహకు మించిన కార్యములెన్నో జరిగించుచున్నవి. ఏమైనా చేయగలవు కదా, మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. ఏమైనా చేయగలవు కదా, మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. నీ ఆజ్ఞ లేనిదే ఏదైనా జరుగునా, నీ కంచె దాటగా శత్రువుకు సాధ్యమా. మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోవును. మా దేవా నీవే మా తోడుంటే అంతే చాలును. అపవాది తలచిన కీడులన్నీ మేలైపోవును. ఏమైనా చేయగలవు కదా, మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. ఏమైనా చేయగలవు కదా, మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామముకే మహిమంతా తెచ్చుకొందువు. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. యేసయ్యా యేసయ్యా, నీకే నీకే సాధ్యము. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంఘ కాపరి రెవరెండ్ ఆర్ అనిల్ కుమార్ శామ్యుల్ గారి ప్రార్థన తర్వాత మన సంఘ కాపరి రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎస్జే జీవన్ రావు గారు మనకు సందేశాన్ని ఇస్తారు. ప్రార్థన. మహాఘనుడ, నమ్మకమైనటువంటి మా తండ్రి, ఈ చక్కని సాయంత్రం వేళ కోల్స్ సెంటెన్నియల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ కైజన్ అన్న ఒక ప్రత్యేకమైన కెరియర్ గైడెన్స్ 4-day వర్క్షాప్ను బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా. CCYF బృందానికి మీరు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైన ఈ దర్శనాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు. క్రైస్తవ యవన బిడ్డలు క్రీస్తుని వెంబడించేటువంటి ప్రక్రియలో వారి యొక్క కెరియర్స్లో వారు ఎక్సెల్ అవ్వాలని, నేను మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ కావాలి అన్నటువంటిది, తద్వారా క్రీస్తు కొరకై, దేవుని రాజ్యం కొరకై అద్భుతమైనటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ప్రభావితం చేయగలిగినట్లు మీరే సహాయం చేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. ప్రభా డైరెక్టర్ గారిని, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారిని, అదే రీతిగా విచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని, నేను మరి ఈ సెషన్స్ను లీడ్ చేస్తున్నటువంటి నేను ఎక్స్పర్ట్స్ను మీరు అద్భుతంగా మీ దివ్య జ్ఞానం చేత నింపి నడిపించి, ప్రభా ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఈ 4-day వర్క్షాప్ మీరు ఆశీర్వదించి మీరు మహిమ పొందమని మేము ప్రార్థన చేస్తుంటున్నాం. ఈ ఇనాగ్రల్ సెషన్లో ప్రభా మీరు నడిపించినటువంటి ప్రియులందరిని బట్టి
సంఘ పెద్దలను బట్టి, సంఘస్థులను బట్టి, ప్రత్యేకించి యవన సమాజమును బట్టి మీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తుంటున్నా. మీ ప్రేమగల పరిశుద్ధ కరములకు సమర్పించుకుంటూ అలనాడు షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు, దానియేలు బబులోనులో ప్రభా మీ కృప చొప్పున మీ దివ్య జ్ఞానంతో అద్భుతంగా ఎట్లయితే నిలబడ్డారో మీ సాక్షులుగా, ఆ రీతిగా ప్రభా ఇక్కడున్నటువంటి నాయన యవన బిడ్డలను గొప్పగా దీవించి ప్రభా మీరే కృప చూపించి మహిమ పొందమని స్తుతి, ఘనత, మహిమ మీకే ఆపాదిస్తూ యేసు క్రీస్తు శక్తిగల సాటి లేని నామమున ప్రార్థిస్తుంటున్నాం పరమ తండ్రి, ఆమెన్. Thank you, Anna. Thank you so much. Now I call forward Reverend Dr. S.J. Jeevan Rao garu to share his spiritual insights. COLES సెంట్రల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ ఈ ప్రోగ్రామ్ను ప్రమోట్ చేస్తూ తీసుకొని వస్తున్న COLES సెంట్రల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ CCYF డైరెక్టర్ గారిని, డాక్టర్ సుచిత్ర గారిని మరొకసారి అభినందిస్తూ ఉన్నా. అంత మాదిరిగాక మా సంఘ స్టాండింగ్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎస్ సోలమన్ గారికి, మరి సెక్రటరీ గారికి, తగిన మిగతా సభ్యులందరికీ ప్రత్యేకంగా ప్రభునామములో వందనాలు, స్తోత్రాలు. నార్మల్గా పాస్టర్స్కు ప్రధాన స్థానము ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్ ఉండదు. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ ద మీనింగ్. మీకు ఆ మీనింగ్ తెలిసిపోయింటుంది గూగుల్లో మీరు చూస్తూనే. చెప్పండి. మంచి మార్పు కోసం ఈ వర్డ్ జపనీస్ వర్డ్ నుంచి కొలాబరేట్ చేసి మనకిచ్చారు. కానీ చక్కని పాట పాడారు. ఏం పాట అదమ్మా? ఎప్పుడు స్థిరపరుస్తాడు దేవుడు? నువ్వు స్థిరపడ్డకు ప్రయత్నించినప్పుడు స్థిరపరుస్తాడు. కానీ నువ్వు మట్టి కుంభలో కూర్చొని దిబ్బ మీద ఉండి ప్రభువా స్థిరపరచంటే దేవుడు కూడా అసహ్యం చేయించుకుంటాడు. నేను మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నా. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వర్డ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ సెల్ఫ్. నీవు సంపూర్తిగా సమర్పించుకొని ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తుకొని వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆకర్షించుకుంటాడు. ఈ మాటలు మరొకసారి బైబిల్ నుంచి నాకు ఇన్సైట్స్ అని చెప్పారు. ఐ థింక్ ఐ విల్ టేక్ ఒక 7 minutes టైం. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు టైం చాలా 5 o'clock నుంచి 6:30కి వచ్చాం. 6:30 నుంచి 8 o'clock కంప్లీట్ చేయాలి. కాబట్టి సమయాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రభు వైపు చూస్తూ నాకు ఇచ్చిన సమయం చెప్పలేదు, కానీ నేనే స్క్వీజ్ అవుతా ఉన్నా ఫర్ 7 to 10 minutes. దాని ఫినిష్. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చివరి వచనములు, అంటే చివరి వచనం వరకు ఉండే ఆత్మీయతలో 21వ వచనం వరకు ఉంది. మొట్టమొదటి వచనం, మెట్టుకు నా సహోదరులారా ప్రభునందు ఆనందించుడి, అదే సంగతులను మీకు రాయటం నాకు కష్టమైనది కాదు, మీకు అది క్షేమకరమైనది. ఈ సాయంకాలము ఫిలిప్పీ రాసిన అపోస్తలుడైన పౌలు తను తాను తెగించుకొని తను తాను ఒక మైన్యూట్గా చేసుకొని హీఈస్ అప్పీలింగ్ టు ద కాంగ్రిగేషన్, టెలింగ్ టు ద పీపుల్. అందుకనే కైజాన్ అనే వర్డ్లో నూతనత్వానికి, ఇంకా బ్యాంకన్ సార్ ఏమంటారు మీరు తెలుగులో, నిరంతర మార్పు కోసం మీరున్న దగ్గర నుంచి ఒక మెట్టుకు ఎదుగుటకు ప్రభు చేసే ప్రయత్నాలు. అందుకనే గోల్ అనే మాట నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఒక 7-8 నిమిషాల జీవనం ముగిస్తాను. క్రైస్తవుని జీవితము గురి కలిగిన జీవితంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కోల్స్ సెంట్రల్ తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ సంఘంలో గురి కలిగిన బిడ్డలుగా ఉన్న బిడ్డలు చాలా తక్కువ మంది. గురి లేనిది నీకు ఆ ఫ్యూచర్ ఉండదని మాట చెప్తూ అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ పట్టికలంతట్లో 3 కాలాలు 5 అనుభవాలు చెప్తూ వస్తున్నాడు. 3 కాలాల్లో అపోస్తలుడైన పౌలు తన పాత జీవితాన్ని, అపోస్తలుడైన పౌలు తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, అపోస్తలుడైన పౌలు తన భవిష్యత్ జీవితాన్ని చెప్తూ వస్తున్నాడు. 1 నుంచి 11 వరకు పాత జీవితాన్ని, 12 నుంచి 16 వరకు తన ప్రజెంట్ లైఫ్ను, 12 నుంచి 21 వరకు తన ఫ్యూచర్ లైఫ్ను చెప్తూ వస్తున్నాడు. ఒక కవి ఈ రీతిగా అన్నాడంట, యువర్ పాస్ట్ ఈజ్ అ వేస్ట్ పేపర్,
and your present is a newspaper, and your future is a question paper. నీ గత జీవితము ఒక వేస్ట్ పేపర్, నీ ప్రస్తుత జీవితము ఒక న్యూస్ పేపర్, నీ భవిష్యత్ జీవితము ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ అని చెప్తూ, సో రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, అదర్వైజ్ యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ ఎ వేస్ట్ పేపర్ అంటాడు. మన జీవితంలో ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ఈ చిన్న జీవితాన్ని ఇఫ్ యూ డోంట్ యూటిలైజ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ మేనర్, యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ ఏ కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ అండ్ యూ ఎండ్ అప్ నువ్వు వేర్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. అందుకనే ఈ చివరిగా మాట చెప్పాను, సో రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అదర్వైజ్ యువర్ లైఫ్ బికమ్, ఏం చెప్పాను, టిష్యూ పేపర్ అవుతుందంట. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ అపొస్తలుడైన పౌలు 5 అనుభవాలు చెప్తా ఉన్నాడు. దీంట్లో ఈ అనుభవపూర్వకంగా మాట్లాడే అసలు ఇక్కడున్న ఎక్స్పర్ట్స్ అందరికంటే అతి జ్ఞానవంతుడైన అతి ఎక్స్పర్ట్ అయిన పౌలు చెప్పిన మాటలు 5 అనుభవాలు. మొట్టమొదటిది సంతోషం, రెండవది సమర్పణ, మూడవది సాధన, నాలుగవది సంతాపం, ఐదవది నిరీక్షణ. ఈ నిరీక్షణ లేని మన జీవితాల్లో ప్రభు తను తాను పరిచయం చేసుకోకుంటే యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ అన్సెటిల్డ్ ట్రావెల్ ఇన్ యువర్ స్ట్రీమ్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకని 13వ వచనము నేను ఒకసారి చదవబడిన వాక్య భాగంలో, సహోదరులారా నేను ఇదివరకే పట్టుకుని ఉన్నాను తలంచుకున్నాను, అయితే ఒకటి చేయుచున్నాను, వెనుకన్న వాటిని మరచి ముందున్న వాటి కోసం పరిగెత్తుచున్నానని. మన జీవితకాలంలో గురి కలిగి జీవించాలా? గురి లేని జీవితము అది దానికి బరి ఉండదు. గురి కలిగి జీవించినప్పుడు అది ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభువు దాన్ని పట్టుకుంటాడు. డూ యూ మీన్ బై బరి అంటే మీకు అర్థమవుతుందా? బరి ఈజ్ అ లిమిట్. ప్రతిదానికి ఒక సమయం ఉంటుంది. ఈ నోవా కాలంలో ఆయనకు ఒక సమయం ఇవ్వబడింది, గురి కలిగి జీవించారు. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ టైమ్. కొన్ని సంవత్సరాల్లో దాన్ని దాటకుంటే యూ విల్ బి ఎండ్ అప్ ఇన్ సమ్వేర్ కన్ఫ్యూజన్ అన్నమాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. వారి గురి కలిగి పరిగెత్తారు. కొంతమందికి యవనస్తులకు ఉండే ప్రశ్న ఏంటంటే, గురి ఉందా అంటే వాళ్ళు చెప్పే మాట ఏం తెలుసా? వాళ్ళొక కోర్స్ వాడతారంట. ఆ కోర్స్ పేరు TTP. అర్థమైందా మీకు? చాలామంది యవనస్తులకు తెలిసి ఉంటారు ఈ వాటికి. చెప్పండి, వాట్ డూ మీన్ బై TTP? మీరు బీకామ్ వినింటారు, బీటెక్ వినింటారు. వాట్ డూ మీన్ బై TTP అంటే తినటం, తిరగడం, పనుకోవడం. ఈ 3 తప్ప వేరేది చాలామందికి తెలియదు. చాలామంది క్రైస్తవ జీవిత కుటుంబాల్లో తల్లిదండ్రులు సంపాదిస్తారు, పిల్లలు చేసే పని TTP. ఈ TTPలో మళ్ళీ ఎండప్ అయిపోతున్నారు, నో గోల్. అందుకనే ప్రభు వాక్యంలో సెలవిచ్చిన మాట, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసురా అని చెప్పాడు. కానీ బలా నమ్మకమైన ప్రెసిడెంట్, బలా నమ్మకమైన సెక్రటరీ, బలా నమ్మకమైన ట్రెజరర్ అని చెప్పాల. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసురా అంటే వెరీ మీనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యూ మస్ట్ హంబుల్ టు సర్వ్ ద లార్డ్. సర్వ్ ద లార్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గాడ్ విల్ లిఫ్ట్ యూ అప్ ఇన్ ఎ బెటర్ మేనర్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ నేను కోల్స్ చర్చ్ పాస్టర్గా పనిచేశాను కాబట్టి నాకు ప్రధాన స్థానం పులిపిటిస్తాడని ఎప్పుడు అనుకోదండి. హీ విల్ కాల్ యూ ఓన్లీ ఎ సర్వెంట్ టు సర్వ్ ద లార్డ్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకనే ఈ సర్వెంట్ హుడ్ ఉన్నప్పుడు మనం మిళితమైన మనుషులు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఆర్ దేర్, సే లైక్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ IT, వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచరిస్టిక్ థింగ్. ఇవన్నీ కలిసే. ఎగ్జాంపుల్, మీ చేతిలో ఉన్న మొబైల్, దీంట్లో ఉండేటి ఏమున్నాయి చెప్పండి? ఒక గార్డ్ ఉంది, ఒక స్క్రీన్ గార్డ్ ఉంది, ఒక సిమ్ కార్డ్ ఉంది. అన్నిటికి కలిగిన వాటిని మొబైల్ ఫోన్ అంటారు. కాబట్టి గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యావ్ ఎ టీమ్ వర్క్ సో దట్ యూ విల్ బికమ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. గురి కలిగిన వారు 4 రకాలు. ఒకటి, వారు విఫలులు, లేదా సామాన్యమైన వారు, లేదా సఫలులు, లేదా ప్రతిభావంతులు అని మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. ప్రతిభావంతులు 3% అంట, సఫలులు 10%,
సామాన్యమైన మనుషులు 60%, విఫలులు 27%. కాబట్టి కౌంట్ యువర్ సెల్ఫ్ వేర్ యు ఆర్ హెడింగ్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి గురి లేకుంటే గమ్యం లేదు. ఒక యవనస్తుని ఒక పాస్టర్ అడిగానంట ఒక కోల్స్ చర్చ్లో, వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ అంటే వాడు అన్నాడు తెలుసా, 1 wife, 2 children, 3 bedroom house, 4-wheeler car, and 5 digits of salary, and 5 work days, and 6 digits of salary. ఈ గోల్ ఒకవేళ మీకుంటే యు ఆర్ ఎండ్ అప్ ఇన్ లైక్ ఏ టిష్యూ పేపర్ లాగా మన జీవితం ఉండకూడదు. అందుకని ప్రభు చెప్పేది గురి కలిగి మీరు ఉండాలనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. అందుకని గురి అంటే వాట్ యు మీన్ బై గురి? ఇన్ బిగ్ వరల్డ్లో ఎక్కడో ఒకసారి పాస్టర్ గారు రాయేస్తూ ఉంటామని కాదు. క్రికెట్ చాలామంది ఆడుతూ ఉంటారు, ఫుట్బాల్ చాలామంది ఆడుతూ ఉంటారు. క్రికెట్ కానీ ఫుట్బాల్ కానీ గోల్ పోస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. గోల్ పోస్ట్లో కొట్టేవాడే ఆ హీరో. అంతేగాని అక్కడ ఆడిన పాస్టర్ గారు రైట్ ఆర్మ్ ఆడినా, ముందర ఆడినా, వెనక ఆడినా అంటే అవన్నీ కాదు. వెదర్ హిట్టింగ్ గోల్ ఆర్ నాట్ అనే మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. ఎంత గేమ్ అయినా కూడా 3 wickets మీద ఆధారపడుతుంది. ఎంత గేమ్ అయినా కూడా యువర్ బౌలింగ్ ద బాల్ 2 wicket మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నమాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కాబట్టి నీ జీవితంలో ఏది సాధించాలా, ఇక్కడికి వస్తూనే వీళ్ళందరూ జాబ్ మేళబెట్టి మీ అందరికీ జాబ్ ఇవ్వాలని కాదు. దే వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ యూ ఫర్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్నెస్. దే వాంటెడ్ టు ఎంకరేజ్ యూ ఆ ప్రతిభావంతులైన ప్రభువును పట్టుకొని ముందుకెళ్ళాలని మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. నేను ఒక నిమిషంలో ముగిస్తాను. అందుకని అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన మాట, డ్రీమ్ యువర్ డ్రీమ్ అండ్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఎ బెటర్ మ్యానర్. ఇంకొక వ్యక్తి అన్నాడు, అట్లీస్ట్ యూ ఎయిమ్ ఎ ట్రీ టాప్, స్కైస్ యూ విల్ ఫాల్ అన్ ఎ ట్రీ టాప్. చాలామంది ఇక్కడ కూర్చొని నేను కూడా అందరిలాగా అవుతా అనుకుంటే యువర్ ఎయిమ్ ఈజ్ ఆన్ ఓన్లీ ట్రీ టాప్ అండ్ ఫైనలీ యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఆన్ ఎ గ్రౌండ్. అక్కడ జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ప్రభు మనకిచ్చే ప్రతి వాటిని దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు. లెక్క అడిగే ప్రతి విషయంలో నువ్వు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్న మాట జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా. ఈ సాయంకాలం మరొకసారి వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యువర్ గోల్ అంటే, గురి నీ జీవితాన్ని ఒక నిర్దేశిస్తుంది. గురి నీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. గురి నీ తీర్మాన ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తూ ఉంది. గురి నీ జవాబుతనం నేర్పిస్తుంది. చివరికి గురి నీ గౌరవాన్ని తెచ్చిపెడతా ఉంది. బట్ గురి కలిగి పరిగెత్తిన పాల్ ఫైనలీ సేయింగ్, నేను ఇదివరకే పట్టుకున్నాను తలంచుకొని కానీ ఒకటి చేయించున్నాను, వెనుకన్న వాటిని మరచి ముందు పరిగెత్తి స్ట్రీమ్లో ఉన్నప్పుడే ఈ కైజన్ అనే మాట నీకు వర్తిస్తుంది. నేనేం లేదు ఇప్పటి నుంచి ఐ లిజన్ ఫ్రమ్ దెమ్ అంటే యూ విల్ ఎండ్ అప్ అగైన్ ఇన్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్. బట్ అగైన్ ఐ ఎంకరేజ్, ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ ద థాట్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ కోల్స్ సెంటర్ తెలుగు బాప్టిస్ట్ చర్చ్. కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, యూ మస్ట్ బ్రింగ్ ద అవుట్కమ్, ద రిజల్ట్స్. ప్రొడ్యూస్ చేసిన వారిని ఇద్దరు పరిచయం చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ఇంకా 3 రోజులు అమ్మగారు 2 రోజులు 3 daysలో ఐ బ్రింగ్ వన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. వీలైతే I'll ask him to stand before you and give a 2 minutes testimony. I'll see that. I'll also assure you that what is outcome అంటే ఫైనల్ డే నేను ఇంకో మాట చెప్తాను, ఒకవేళ మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే. థ్యాంక్ యూ అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ. Thank you, Anna, for that short but at the same time strong spiritual insight for the younger generation and also for the people at all ages to look forward for the goal and strive hard to achieve the goal. Before we go further, I would like to briefly, for a minute, tell you about why this program has been organized. KAIZAN is a Japanese philosophy. In fact, the word which originated in the years 1940-50s, where Japanese came out with a thought-provoking reaction saying that we can't become 100% qualitatively producing any item that we are going to produce. So it's always better to aim at least for 1% betterment ahead every day.
and this should continue. So far, we are in a position to say we are 100% quality oriented. That aptly suits to each one of us, because taking from the day, just now Pastor was saying, yesterday is like a waste paper, today is a newspaper which people read, and tomorrow is what we are going to show out ourselves to the future. So tomorrow is betterment of what we were yesterday and what we are going to be today. So we came out with a feeling when we spoke with my CCYF committee, ఇట్లా ఒక 1 week program చేద్దాము, because when we look at our youngsters, we are always good in God's work, but when it comes to our position in the practical world, we are having some deficiencies. We should first identify what our deficiencies are so that we can improve on that, and that will not happen overnight. And forgot, I request Swarnalata Jersharaju, Sunday School Superintendent, to come on to the dais, and also request Mr. Rohit Shabial also to please come on to the dais, who was the former Assistant Director of CCYF, to share his experiences with the church and his working experiences also. So with that intention, when I spoke with the committee and took forward the proposal to the President and Secretary of the church and the Treasurer, and I also bring greetings from the President and Secretary of the church in absentia, who have been on another work outside KURNOOL. Then they happily agreed, and we were in dilemma whether the 7-day program would work out or not. So in between, from 3 to 4 days, we decided, and ultimately we came out with a proposal for 4 days. Thanks to the standing committee members who have accepted our proposals and always said NS for whatever we have asked for from CCYF. So our intention was, let our young children have a taste of everything what is happening in the world, starting from all the different areas, people who are experienced, having expertise in that domain. Then not forgetting that for everything, God should be our lead, God should be our front, God should be our back, and God should be our everything. With God, we can make things happen. So as part of this CPD, we thought we'll have trainers, we'll have expert people from all the domains, and in fact it was a Herculean task to choose people, because in our church we have many number of people, and prioritizing them and selecting them was a difficult task. But still, if God wills, and in the days to come, if the committee agrees, we hope to plan many such programs like this for the betterment of youth. Now we'll go into the program. We'll be having expert talk for this day from 3 domains, IT domain, and we'll be having a brief session on importance of English communications also, and we'll also have an elaborate talk on how we should be cracking our groups, and mainly from the engineering discipline. Now I call forward Mr. B. Nikhil Jacob, President of CCYF, to kindly introduce the IT domain expert for this session. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శక్తిగల నామంలో మీకు అందరికీ ఈ సాయంకాలపు శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా కైజన్ కెరియర్ గైడెన్స్కి వచ్చిన మీకు అందరికీ నా యొక్క CCYF తరపున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఎక్స్పర్ట్గా మొదటిగా సార్ పి. సుధీర్ బాబు గారు, వారు మనకు మొదటి ఎక్స్పీరియన్స్ని మనకు చెప్తారు. సార్ పి. సుధీర్ గారి ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రొఫెషనల్ సమ్మరీ,
Sir P. Sudhir Babu Garu has 30 years of professional experience, 5 years expertise in mechanical engineer O&M, and 25 years of rich experience in IT industry, certified project manager, handled large scale infrastructure projects, designs and implementation, operations of enterprise IT infrastructure, managing and overseeing project and program management and portfolio management, adapt in analyzing information system needs, evaluating end user requirements and custom designing solution, and proven experience in ISP and data centers, and network solutions, operations and network security, and have led teams up to 50 to 75 people and got international exposure of traveling abroad to meet clients, and chief network architect of 108 services similar to 911 in the US. Thank you. Thank you, Nikhil. Now, may I invite Mr. P. Sudhir Babu, who is going to deliver an expert talk in information technology domain. Welcome, sir. Good evening, everybody. Hope I am audible. Everybody are able to hear me till last? Okay, good. I am P. Sudhir. Right, maybe we'll go to the next slide. Yeah. I am Sudhir. Hello, is it audible? Okay, good. I am Sudhir. Okay, I am repeating myself so that you remember my name. So basically, I worked in IT when Dr. Suchitra gave me this thought. Right, I am planning to organize a session on career guidance and development. Right, I too was excited because I observe many of our youth are good in church, in the church activities, but we are not making a mark in the outside society. Right? So I thought of sharing my personal experiences and some introduction in IT and what are the opportunities you have in IT, how to equip yourself to become an IT professional. When I say how to equip yourself, what all the skills you should have to become an IT professional, how to apply for jobs if you are a fresher, and how and what Bible talks about work or about job, and some motivational things and a small assignment. And if you have any question and answers, you are welcome. Yeah? So this is the agenda, what I planned. Introduction, IT and opportunities. What are the emerging trends in IT? What are the skills required? How to do a job search and find a good job? But prior to that, you should be thinking whether I am capable, I have the required qualifications to apply for the job. Some motivational thoughts, how to motivate yourself and then get realigned to the jobs. And a small assignment, if you have any question and answers, you are always welcome. Okay, said about me, who am I? As I said, I am mechanical engineer and then transformed into IT sector in way back in 1999. Worked in good companies like Intechnet Limited, Airtel
I'm happy to say that I was the first employee of Airtel who started Airtel services in Hyderabad. And then I worked with Tatas. When I say Tatas, I worked in Tata Telecom, Tata Internet, VSNL, merging of VSNL and Tata Internet, merging of Dishnet when Tata bought over Dishnet. And then I worked with Satyam Computers. And when I was working in Satyam Computers, I got the opportunity to design, and I was a chief architect of designing this 108 services. Hope you have seen the mobiles going through, right? So it was a service similar to 911 service in America. The same concept, Satyam Ramalingaraju garu had an idea why we are unable to use a service similar to 911. From his brain, 108 has come up. Said that in Matthew 10:8, right? If you refer your Bible, in Matthew 10:8 also, if I remember the exact, I think somebody can read or you can go home and see. Help the needy. That's what it says. Help the needy, whoever are in need of help. Then I moved into IBM and then worked with Kyndryl too. IBM is a very good organization where it has offices or it has presence in 200 odd countries. Right? And then right now I am not working in any company, but I am a freelancer working on some of the projects which my friends provide, working on some projects as a network consultant. And I do investment in stocks and then learning futures and options. I will tell you why I mentioned the last point, right? And then these are the certifications which I have done. I will tell you the importance of certifications. It's not me showcasing that I have done these certifications. Any person who wants to be in IT, you should do your certification so that you can upgrade yourself, adapt yourself to the changing environment, right? So these are the certifications which I have done. Yeah, just hold on. So now let's talk about IT. What is IT? Can somebody explain what is IT? Information technology. That's fine. What is information? What is information? Okay. What is technology? Okay. Why? This will be the only question I will be asking you, right? Because don't be afraid that this person will be asking us so many questions. The idea here is we want to work in IT field, that's fine. But if you are unable to explain what is information and what is technology, then we should rethink of ourselves, right? What skills we have. Are we eligible to work in IT? Right? Information is nothing but a structured data, the facts about CC church. What is the information we have about CC church? It's 100+ years of church. Who built this church? Who are the earlier pastors in this church? Okay, that is information about information, right? When we use technology, what is technology? Technology is scientific principles, scientific knowledge, which we apply to the practical problems. That is technology, to enhance or for betterment of human life. So, IT is an industry where you will be using information for betterment of human life, driven by technology, right? Good. Okay, we'll move to the next slide. Okay, because one thing when CCYF director asked me, maybe you will be having around 20 to 25 minutes, I was a little bit puzzled, right? 20-25 minutes covering entire IT. So the PowerPoint screenshots are little bit clumsy. What I will do is I will be sharing to you, right, so that you can go back and read at your home. But the whole idea is cover whatever relating to IT, right? That was the main agenda. So when we talk about opportunities IT, right? Straight away I am jumping into the pool, right? So the different sectors in IT. Hardware is one sector, software is one sector, applications is one sector, network is one sector, internet, database, data center, security, DevOps, data scientist, data mining,
cloud computing, project management, artificial intelligence, Internet of Things, quantum computing, blockchain, green IT. Okay? So it's easy to think I should get a job in IT, but these are different sectors in IT where you can fit in yourself. I'm not too sure about the background of the people attending here this session. Any graduate with any qualification, still IT field has a place for you. Whether you are BA graduate, BCom graduate, BSc graduate, even engineering graduate with metallurgy, mining, take any degree, right? Even agriculture BSc, veterinary science, psychology, MBA, BBA, whatever, name the degree, IT can accommodate you. The only thing what you should do is, you should modify your skills accordingly and then change yourself, learn some few courses and then prepare a good resume and then apply for the companies, right? There is nothing like that, I don't have experience, because when I started my career, I was a mechanical engineer, then shifted into IT, right? So many of the people are stuck here. I have saying that I don't have experience. I observe even people with engineering discipline, they are driving auto rickshaws, right? So when you do engineering, you should have, or you should think, what will be my next step? I appreciate some people preparing for government jobs. It's their own decision. Yeah, it's a good thought too, right? So you should have a clear plan when you start your career, right? After 10th, what I should do? MPC or BPC, or you want to go into commerce, whatever degree you have. After that, what you should do? After that, what you should do? That I will be explaining. Okay. So these are the different sectors of IT. Maybe I am interested in reading the point. IT sector in 2026 will be experiencing a major surge. Maybe $176 billion will be spent on IT. Imagine the opportunities in $176 billion investment, right? Okay, one more question. What is billion? How many lakhs are there in billion? Anybody are aware or you are not aware? What is billion? Okay, good. So that's where we stand, right? You should be clear what is billion, what is trillion, what is crore, what is lakh. 1 followed by 5 zeros is 1 lakh. 1 followed by 7 zeros is 1 crore. 10 lakhs is 1 million. 100 crores is 1 billion. 100 crores is 1 billion. So you should think of all this, right? It's easy to say, I want to go to US, right? So $1, how many rupees? You have idea? 1 UK pound. Why I am telling all this is, all your eyes should be open, your ears should be always listening and see what's happening in the world. Yeah, that's the statement I want to give. So $176 billion, and these are the latest technologies. In IT, it's something like you can't stick to one technology. You should be always able to change yourself, adapt yourself, do latest certifications. So now the latest trend will be on AI, Internet of Things, quantum computing, blockchain and green IT. Each topic which I have put there, it will take at least 1 week to explain. Okay? I asked some people who, when they ask me what engineering discipline you have done, he says AI. Then I asked them what is AI. AI, uncle, artificial intelligence. So, boss, I did not ask you to expand what is AI. What is the abbreviation for AI? I'm not too sure how many people know what is the expansion of AI. Go home, do your research. Whatever the term you see there, do Google. Right? Try to learn. Explaining me is fine.
Maybe it will take 1 hour or 2 hours or 1 week to explain each topic in depth. I can do that. But problem here is, you should start thinking, you should know what you are learning, you should think where I am, right? Those are the principles you should put in your mind and then start working. Next slide. Okay, again one more clumsy side. The basic thing what I want to explain here is, if you want a person wants to make a career in software development in IT. Okay, what is software? Software is interaction between hardware and which will give you a output, right? Software. Windows operating is one software, right? We have different operating systems. Unix is an operating system. In that way, software which interacts with your hardware and gives output is, you will be working on the development, right? So, and then for that, I given you one example, creating an e-commerce website or developing a smartphone app. So those fall in the category of software development. I think everybody have cell phones today. You will go to Play Store and then download app. Right? The app has been developed by a software development engineer. Right? So software development is any application related to OS or everything will be done on software. Then comes hardware. What is hardware? The physical infrastructure. Your phone, think that your phone is dead without anything, it's the hardware. Right? Hardware and then software will work simultaneously. Then networking. What is network? Group of computers connected together is network. What is internet? Group of networks connected are called internet. So you have opportunity in all of these spaces. Setting up a Wi-Fi related network for a company. Right? I think many people are aware what is a hotspot, right? And you have Wi-Fi connectivity at your home. A IT engineer will help a company or will help a company employees to connect to the internet. In your home, you will be having maybe Jio or Airtel set-top box. You connect to that set-top box and then connect to internet. In the same way, for an IT company to connect to internet, hardware and network people will be of helpful. If you want to make a career in hardware and networking side, you can start there too, right? Basically, you will be called as a network engineer initially. And then there is a growth in every post in IT. Like once you get a rich experience, and then you can move up the ladder accordingly. Then we'll talk about cyber security. Basically, all these terms, they have the common meaning. Security is nothing but protection. Cyber is space. So anybody entering from space is called, or stopping him entering to steal your data is called cyber security. Right? Safeguarding your information in online banking. Right? Somebody able to log in onto your phone and then try to steal the information in your phone. So preventing that is cyber security. Then data science and analytics. We have data. Data here 50 people are there. Maybe let's assume. Right? How many people are below 20 years? How many people are below 30 years? How many people are doing job attending this section? How many people are without job attending this session? Is data science and analytics, right? You run some algorithm to get these details. A meaningful, presentable data which is of help to do some research is where we will be using data science and analytics. Then comes cloud computing. Okay. And it's a huge topic, cloud computing. Delivers IT services over internet. Allows business users to run their applications on hardware. If you have seen the example, platforms like AWS and Google Cloud. Okay, one person has come with a unique concept. If you want to set up your own company, don't buy any computers, don't buy any database, don't buy office space too. Just give your requirements, I will provide you everything, right? That's what
AWS or Google Cloud will do. Even we have Microsoft Azure. Okay, they will ask you what is the requirements, what infrastructure you want. We will manage the infrastructure and will do everything for you. Okay? That's what talks about cloud computing. Moving on to Okay, the first sentence we'll read twice, I believe, right? So that you understand clearly. Let me read it. IT sector jobs require a combination of technical expertise, programming knowledge, soft skills, and communication skills, logical and analytical. So all these skills are needed when you want to become a good person and want to be a person in highest rank in IT, right? You should have technical skills, soft skills. Soft skills, you mean communication, analytical skills. You should be able to adapt yourself. You should learn continuously, right? Learning continuously is a skill you should develop and incorporate when you are in IT field. For that matter, nowadays, every field requires continuous learning and continuous improvement. Again, we come to the KAIZAN, right? KAIZAN is nothing but continuous improvement. Change for better. In IT, we have a word, change is always better. So daily, change for better. Today you are X, tomorrow you will be X plus 1%. So this applies to your daily life, your personal life, your spiritual life, the way you talk, the way you think, the way you interact, everything. Think how I can improve my communication. So in order to improve communication, what I should do, right? Suppose, let me take one good example also. If a person wants to reduce his weight, today I am 100 kgs, I want to be 80 kgs within a month. Right? Don't get too excited. Even 100 grams you reduce a day, within 10 days, 1 kg will be reduced. That's the principle of the KAIZAN, right? I appreciate CCYF Director Garu for selecting KAIZAN as a workshop topic for these 4 sessions, right? If you apply KAIZAN every day, even your clothing, yeah, today I am looking good, tomorrow I should look better. This applies to every part of the life. KAIZAN, think how better. Today you bought scooty, new scooty, tomorrow you should think I should be able to drive with double, right? Singly you are good, tomorrow double. Today I have learned driving a 2-wheeler. Tomorrow I should be able to drive 4-wheeler. Improve yourself continuously. It should be applied in any part of the life. Okay. These are all the things which I spoke, right? And maybe you can refer this slide. I will be sharing to the director and then she may share to all the participants. We'll move on, Nikhil. Any questions you can ask me? Soft skills, as I said, problem solving, analytical thinking, teamwork, adaptability, time management, and accuracy. How happy it will be once you finish your engineering and getting a job and then hired by some company earning, right, by the time of 21 or 22 years. Will it make you happy and your parents happy and your friends happy and your relatives happy? Everybody will lose. My child, right, by the age of 22, he started earning. Think the place, how he will be treated in the society, right? That's what, if you have good soft skills. And then the point which I mentioned was regarding the time management. Getting a job at right age and earning at right age, working hard at right age, everything matters, right? You can get a job even after 30 years or 35 years, right, if you have good skills. But time management, how you manage. This actually in IT, this is related to the tasks which are identified in project management. How better you can do the task assigned to you in the particular time. Then additional skills what you require is the project management, which I was a project manager from way back from 2010 to 2023, right? So
So project management is a huge topic. Project management is nothing but it's a temporary endeavor which has a fixed start and end date. Right? Any project, building a house is a project. Right? Buying a car is a project. Right? Take anything as a project. Getting a MBBS seat after finishing your inter is a project. Fixed timeline, which has start date and end date is a project. So that project management principles also we need in IT sector. And continuous learning, essential, soft skills. Yeah, we'll move to the next slide. Okay. Now, this basically why I have kept the mid-level position and senior level positions vacant is we'll study only about entry-level positions. Right? When you are a fresher or when you are selected in a campus interview, you will be assigned this help desk or IT support technician. This in turn boil into the sectors which I mentioned, right? If you are a help desk or IT support, you will be mapped to hardware or software. If you join as a network technician, you will be part of network, internet or data center or data mining. Then junior developer basically into software side. And their junior data analyst mainly on data sciences, data architect, data engineer, more dealing with data. You will be using different tools to analyze the data. So once you join an entry level position, you will be knowing what are the skills you need to know or what are the skills you need to move to the middle level management and senior level positions. Right? That's the reason I kept them as empty. Right? So it's a natural phenomena. Once you join as a trainee, you are aware if I want to become a team leader or deputy manager or manager, what are the next steps I should do. Right? And senior level roles, maybe above senior manager, people will normally call as senior roles. But each company have different levels of their hierarchy. So for freshers, I thought it will be helpful. If you are a fresher, go to, these are the job sites like monster.com, naukari.com, jobs.com, link.com. There are many more. You just go to Google and then you find a job site. And I'm not too sure how many people are aware, the last point. Go to the career section of each company website. Type www.accenture.com or infosys.com. You will find a tab, careers, right? In that, you can go ahead and search fresher jobs. Right? You apply for all the jobs, for all the companies. And then, one point I wanted to tell here is, before applying, check the criteria. Because for each company, the criteria for freshers may vary. And then, when you attend the interview, you should know about that company, what that company does. These are the basic points. Right? We'll move to the next. Okay, now, how much time I have? Another 5 minutes. Bye. Any questions you have, or we'll take after this slide? Okay. If you have questions, it's fine. Or you can send by email to Director Gar and then we'll work on it. Okay. Now, what does Bible say about work? This is my favorite quote, the first quote which I have put. Actually, this I have framed in my home too. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Hope it is self-explanatory, right? By reading you are able to understand. Thou, if any would not work, neither should he eat. The fear of Lord is beginning of the knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Whatever you do, do it all with your heart. Working for the Lord, not for human masters. Right? Whatever your hands finds, do it with all your might. Whatever you do, whether eating or drinking, do it for the glory of God. Once you get a job, Bible already says how you should do a job.
Right? These are the quotes. There may be many more. When I was searching, few of the quotes I could get, and then I have put it here. And how many people are aware church is a platform to develop your personality and then soft skills. Right? You attend Sunday school, you attend CCYF, you attend English service. I'm sorry to say that I don't know why so many people will not attend the English service. Right? Suddenly I don't know. Once you attend English service, because communication is the essence if you want to become an IT engineer, any job in IT, communication is the same. It's an essential thing. If you are unable to communicate yourself, if you are unable to talk about yourself, how a person can understand you? How he thinks you are a right fit for his company? Why he wants to pay you? Right? So I request everybody to attend English service. Hope you are aware every day, every week at 6:30 or 7, English service is started. Right? Take active part, or participate actively in the English service sessions, right? So that you read Bible, pray in English, right? Even if you are keen, you can speak to, take one session in Bible and then talk on the church and dais, so that the public fear is erased in you. Right? Okay, so leadership, management, communication, social and emotional intelligence, talent, all this, I think people who are working in CCYF, they know. They have all these qualities, I believe. Right? Okay, we'll move on. Okay, here I want to spend a few minutes. Do you have any goal in your life? What I suggest is, today go back, note down what is my goal. And when you write about your goal, you should think of the short-term goal and long-term goal. Short-term goal is nothing but after 3 to 5 years where I want to stand. Long-term goal is 5 to 10 years what I want to be. The planning, you can do any planning, right? But without actions, no plan will work. Even I suggest the people after 10 years whom I should marry, how my bridegroom should look, or how my bride should be. If I want to marry, whether I should marry a government professional or a private employee, you should think all this, right? I can name any number of professions. So you should have a vision, at least try to visualize after 10 years what I want to be. After 15 years, what I want to be. Right? After 5 years, what I want to be. Or I want to be like this, without any growth, without KAIZAN, nothing. As Jivan Pastor said, TTPM or something, right? But we used to call ITBT. Intlo tiradam, baita tiragadam. Right? You want to do that? Yeah, you are always, until your parents supports. After that, what will happen? Think, you should fear about your career. You should fear about your life. You should fear by doing this, I should be in this position. Okay? I think I am taking 2 more minutes. I'll go. Okay, what I suggest, talk about your dreams with your family, with your friends. Say that I want to become a guest officer in Panchayat Raj Division and whatever, right? When you see your friends, your relatives, what you said to them, it will be ringing in you. Right? Visualize your dreams. Talk the walk than talking the talk. Talk the walk. Carry what, when I say talk, I want to become a good government official. Walk is the actions what you are doing to become a government official. Simply talking the cards. Simply every time I meet somebody, I will say, I want to become a government officer. Even after 3 years, I will be saying the same, I want to become a government officer, I will become a government officer. Right? That is talking the talk. So talk the walk, not talk the talk. Right? I suggest everybody should read books, irrespective of any domain. These are the few books which I have read, which I could remember, I have put on the board. Wantedly, I did not put the author's name. Go back, try to get the authors. Buy it, even you can buy that books on the platform. Nowadays, even in KURNOOL, I could see people are selling these books for 100 rupees or 150 rupees. In Hyderabad, on Koti, every Sunday, you can find all these books for 100 rupees. Any book, any good management book, any motivational book, you can get for 100 rupees.
Good reader will become a leader. Reading can make you from hero to zero. Okay. All these books are deep rooted with biblical principles. Many people will acknowledge, I have taken this from Bible, but most people will not acknowledge the simple write a book. Okay, basically what I want to say is, most of the motivation theories or best authors have taken the principles from Bible. We'll move on to the next one. So, please note down this assignment. Maybe it's up to you. Nobody will be checking whether you have done your assignment. It's up to you. Read Bible every day and pray to God. List down your strengths and weaknesses. This is the one point, right? What are your strengths? What are your weaknesses? What are your short-term goals and what are your long-term goals? Read any book. It may be fiction, romance, thriller, comedy, action, whatever. Start reading. Try to read at least 2 newspapers every day, English and Telugu. Collect information in your church who are working in IT sector. Make friends with them if you want to make a career in IT. Right? And ask them to be your mentor. Who is a mentor? Mentor is a person who will be guiding you how to grow in your career or how to get a job. Try to get some mentors. You will be mentee. Mentor will be guiding you. Right? A mentor can be for career guidance, for your normal life, any doubts you are stuck, for finance, anything. He is called as mentor. The last slide. I think it's last slide. Move to the last slide. It's done. Okay. So now we go for Q&A. Any Q&A you have, or anybody need some more clarity? I think most of the topics I have covered. If you still have any doubts or any questions, you can ask. Why you are asking your friend to ask? You have any question? Any questions? Okay, I think I thank CCYF Director Garu for giving me this opportunity, and I thank everybody who are present on the dais, and I thank the standing committee too for giving this opportunity. Thank you very much. All the best in your future careers. Bye. Thank you, sir. That was really an exhaustive session, but at the same time, thought-provoking session to each one of us sitting over here along with the youth also. In fact, the word KAIZAN was suggested by Mr. P. Sudhir Babu. When I talked to one of the trainer, B. Jeevan, and few more of my colleagues, we had many terms come in the upfront. Then I shared my views with Mr. Sudhir. Then he came out with this term. Then I started relating everything to that term, and the proposal which we are all witnessing today is the discussion that we had maybe nearly a month, and by God's grace we could witness it today. Now may I call forward Ms. B. Marise from Program Committee of CCYF to come and introduce our second expert for today's program, Mr. G.F. Bankin sir, who is the retired principal of St. Mary's Junior College. Introduction about Sir G.F. Bankin. Educational qualification MA MPhil. Came to Kurnool in the last week of 1981. Joined as a junior lecturer in St. Mary's College 4th Jan 1982. In 1997, he was awarded with a gold medal in elocution competition for junior lecturers in United AP in connection with 50 years of Indian independence. He rendered his services as the principal in St. Mary's from 2008 and retired in 2018. Thank you. Now, may I request Mr. G.F. Bankin sir to please come forward and speak on the importance of English language and communication skills required.
revered president of this evening, Mrs. Suchitra, other standing committee members, and the assistant youth director also, and my dear friends who have all gathered here this evening. Yes, thank you, madam. Yes, it's on. So you see, I'm not going to deliver such an exhaustive message here this evening with you, but I will definitely speak to you about the importance of English and also its value or in this field of computers and also in modern day activities and jobs. I don't know how many of you really know that earlier when you attended an interview, the people conducting the interview were supposed to concentrate on 60% of the subject. Now suppose you are going for a computer job. Your knowledge of the computer science, 60%, and 40% for the communication skills, how you communicate with them. That is it. But what happened is, nearly some 10 years ago, the Harvard University, because the Harvard University in the US is something equal to the Oxford University in Britain. All right? And they released a letter saying that 60% should be given to communication skills and only 40% should be given to the subject matter or the topic you have studied and what you are going to do or take up a job. Okay, now I want to tell you something, that this communication skills, as I told you, after this Harvard University released that letter, this became more and more important. Okay, and what are communication skills coming to English in particular? Let me introduce myself. And as I told you, I'm not going to be an exhaustive session this evening. As for the importance of English and why you should study English also and learn communication skills is very, very important. You know, first of all, when you're saying communication skills, you should keep in mind two things very well. And before I go to those two things, because this program is being held in a church complex, I would first of all just introduce you to just one or two words and tell you what it means. I think you all know the meaning of the word impossible, right? Any child of 5th standard also will tell you what is impossible. But you can write now only impossible, IMPOSSIBLE, and after that writing that I say, before the word impossible, you write an H in capital letters. And what do you get? Impossible, right? Impossible. That means with him, with Jesus Christ, with you, anything is possible, right? You can write that and keep even on your table or something, because it should remind you. This word KAIZAN, as it is, from what I know about the meaning of the word, every day you are supposed to improve yourself, develop yourself. That is why on every table, I read somewhere that the Japanese will have this word KAIZAN written even on their tables or before they think. All right? And let me tell you I'll give you some more examples of not only English and as youth, what you should achieve. As I told you, with him, anything is possible,
And you have to achieve these things only while you are young and youthful. Because at this stage you are full of energy. All right. See, as somebody had already said here, TTP or something, Tiranam Tagadam Pandakodam, this has already been sung, I'll tell you, in a Raj Kapoor film, a song is there. लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया. I don't have to explain that very much. You understand that. But लड़कपन खेल में खोया means I spent my boyhood or girlhood playing. It was an era of playing, so I played. Javani neend var soya. You see, in our youth, very often, most of us, what we do is, we take things lightly. Right? That is a very, very bad thing. Have you ever heard of the word complacency? If anybody's got book, you just write it down. Complacency. COMPLACENCY. The adjectival form of that is complacent. And what the meaning of complacent, you see, this I tell you, very many of us are victims of this word. And once we develop that, that's a very, very bad thing. And I want to tell you, you should not be complacent in life. You know what is complacency? I've got a job in a multinational company, that's enough. I can now get married and live. Right? Anybody. Oh, I've got a government teacher's job. That's it. I made it. I need not struggle anymore. Is that right? What is complacent? To be complacent is to have a kind of a negative satisfaction in life. All right? See, somebody read out, I came to KURNOOL in 1982, January, and started as a junior lecturer. And in the last 10 years, of course, I was promoted as principal and retired as a principal. They also mentioned my gold medal in English, isn't it? See, at the district level, I was placed third in that elocution competition. See, it was the year 1997, and that was the 50th year of India's independence. So throughout the nation, competitions were held in different parts of, in all parts of India, in schools, colleges, and even universities and all that, and even as junior lecturers and degree college lecturers. At the KURNOOL district level, I came third. And many of the members of my fraternity, they were surprised. You're coming third, we can't believe this. See, sometimes politics also play a game in this. One of the judges probably didn't like me. So she placed somebody else as first and I came third. Okay, I went to Hyderabad. Those days, you see, the Andhra Pradesh had 23 districts. So from each district, if you have first, second, third, how many people? 69. Of course, all didn't attend, but some 50 to 60 people attended. And we were given 7 minutes to talk about Janmabhoomi program. So I delivered my speech, really, and I came off. And the next information I got is, first of all on phone, sir, you have won the gold medal, you have come first. And you will have to come on Andhra Formation Days there, you see, November 1st. There you will receive this medal. So I went there, of course, with the whole crowd and so many medals and certificates to be given. We had to be separated, and I received that gold medal from GMC Balayogi, that time who was a speaker, you see, and that is it. Now, I want to first of all talk to you about complacency.
don't ever be complacent. You won't believe, even today, I am working on English. Can you believe that? It is 7 years since I have retired. But still, sometimes I'm called by some colleges. Recently, I was teaching in this law college, taking just 1 hour, just to be in touch with the things, and because I don't want to be complacent. You also should not be complacent. You see, work, because it is in this stage only you have all the energy to work. Because once you cross, say, get married and cross for 5 years of married life, I don't think you'll be able to do anything after that. It's not possible. And you do not know what marriage can do to you. See, it will sap your energy in the sense that you won't have time to think of development or education further. That is, your mental achievements, that is, to rise to such a level that nobody can compete with you or something. That you should have, that a desire. So don't be complacent. Write down those words. And as I told you, in your dictionary, in your Bible itself, which is the Bible, write that word in the first page and keep it. HIMPOSSIBLE. With him, everything is possible. Him possible. Right. And start working with the dedication. Now let me take you back to Japan nowadays, because this is a Japanese word, isn't it? KAIZAN. I read somewhere that throughout Japan, anybody's got a table, he will have that word written there, KAIZAN. Have I improved today? Have I improved or not? That is what KAIZAN is supposed to be, development or improvement. Right? You see, when the World War ended in 1945, I think you all know how the World War ended, isn't it? It should remind you about 2 cities in Japan. What are those 2 cities? Hiroshima, Nagasaki. You know, the Japanese people and even the emperor they did not know that these 2 cities have been bombed. So the emperor, somebody you see, who came out like milk people, you see, in the morning they go. Somebody reported that something is wrong in the city. You go. And the emperor himself, he called some scientists and said, you go toward and see what is really wrong with Hiroshima or Nagasaki. We are only finding rumors. And when those scientists went, you see, those days, you see, the cars also they have where somebody had to come. Cars were very slow and all that. But as they entered this Hiroshima, you know what they saw? They saw black rain. It was raining black. And they even collected some of it. You know why it rained black? The whole city burnt in such a way after these bombs were dropped that all the clouds had become black. So much smoke and vapor had gone up. And it rained black for so many hours. And then somebody, you see, some authorities told the emperor, sir, we have been bombed. And this is what has happened. Both these cities are in ashes, practically. You see, once they realized what had happened, the emperor of Japan, he addressed the whole nation. He addressed the whole nation, and what was his first 2 lines, you know? As the emperor, I am telling you, we have to accept that we have been clearly defeated in this war. And 2 cities have been
completely wiped out, burnt to ashes. And now, as the emperor, I am going to appeal to the whole nation. I hope you are all listening to me. And what he said, you see, generally, whether it's an office, a workshop, or any place, people work for 8 hours, right? 8 hours they are on duty, even teachers, colleges and all that. We work up to 8 hours. We have to be in the college. We may have only 3 or 4 periods, but we work 8 hours. So he said that today I am going to appeal to you to work 16 hours a day. What did the emperor say? Let us work 16 hours a day because we have to rebuild our nation. We have lost 2 major cities and they have been reduced to ashes. But I appeal to all the Japanese to work 16 hours a day. You know, I read in the newspapers somewhere around, say, 1995 or 96 or something, that some people had not stopped working 16 hours a day. You know why? Because the emperor asked them to work 16 hours a day and he never told them to stop working 16 hours a day. Now, don't you think that is the kind of patriotic spirit they have? Think of it. Some people didn't stop working 16 hours a day because the emperor had not addressed them again and said, now you can stop working 16 hours a day. What I suggest is, especially when you are in youth, you see, you can work very many hours a day. You see, my ambition actually is to publish a book of English words, and I am working on it every day. Of the kind of, and I first of all suggest that every one of you, educated and seated here, should possess an English dictionary, especially if you can buy an advanced English learner's dictionary, Oxford dictionary. That will be your first step towards English communications. I'll give you a sample of that, why you should own it. When I was studying in school, our headmaster used to take up English for us. And you know what he said one day? If you have nothing to do, if you think you're getting bored, play with your dictionary, he used to say. You will come across some word you do not know, and when you know the meaning, you will learn something better. I'm going to give you some 2-3 examples of how people see the dictionary. And before I tell you those examples, I just said everyone must own an Oxford English dictionary. Because many people pass even their IT engineering degrees without a dictionary at home. Right? Yes. And I've had that kind of experience. As an English lecturer, I had once gone to Kadapa for evaluation. You all know, no? Paper evaluation takes place. Even here, high school, even intermediate, the evaluation takes place here. Since I'd gone to Kadapa, I asked one of the English lecturers from Kadapa to get me his Oxford dictionary for just 2 or 3 days. I told him, see, without the dictionary, my day is not over at all. It starts with a cup of coffee and my English newspaper, but not getting over. Can you give me your dictionary tomorrow? Just for 2-3 days, I said. The next day, I was in for a kind of a shock. You know why? He told me or confessed to me that he didn't have an Oxford English dictionary at home. And he is supposed to be an English lecturer.
Can you believe that? You see, you all know the Bible is something so important to us because here it's recorded the living word, you see, of Jesus Christ. But after this living word, the second book you must possess is the Oxford English Dictionary, I say. That is very, very important. And I tell you, in your youth, how people commit certain, not just mistakes, but blunders. Now you take the word madam. I don't have to spell the spelling, madam. You all know what is the spelling is. M-A-D-A-M, madam, right? But when you open the dictionary and see the word madam, the next word also madam. M-A-D-A-M-E. E is added to madam. Can anybody tell me what's the difference between this madam and the madam with E? Anybody? I'll again give you another word. Artist. A-R-T-I-S-T, right? You have in the dictionary A-R-T-I-S-T-E also. Agreed or not? You must have seen that the word artist is there with an E, final E. If you see this word A-R-T-I-S-T, artist, just below that you'll have A-R-T-I-S-T-E. But people don't see that. They found the meaning of madam or artist over. But there are two artist words known as artist, or by spelling they are spelled differently. One is the word artist ending in T. The other word is with T-E. Now what is the difference between these two words? I've also said between two madam words. Has anybody tried to find out? Because I was an English lecturer and though I retired as a principal, I learned these things with interest. The word artist with E are those artists who perform on a stage. Like dancers and even singers and so on, because they perform from a stage or on the stage, you have to add E for them. The other artists are like painters and all, because they don't perform their arts on the stage. They are A-R-T-I-S-T, artist. Same thing, we come to madam. If at all we add the letter E to madam, it is because that madam should be used for persons of very high level persons, like say a collector is a lady. Then you must add E. And even it is said there, and even if the person you are addressing is a married woman, you must add E. That is the difference. So you see, there are differences, and people don't learn things from the dictionary, because many people don't possess a dictionary at home. I'm telling you that. And you see, if you want to improve your communications, you must have a good dictionary, that is the Advanced Learners Oxford English Dictionary. So that is where your communication skills may start. And I've also told you, I think, the letter from Harvard says, give 60% to communications and 40% to the subject matter. Let me tell you that when I finished my MA, that was nearly 1981, by then I had got 3 jobs on the railways. And those days, you see, people used to pay 5,000 to 7,000 rupees a bribe to get a class 3 job on the railways.
I was selected as a TTE, commercial clerk, and even ASM on the railways. In the third interview that I attended, after I answered all my questions at the interview, that officer, there were two officers, one officer asked me, "What are you doing right now?" Then I told him, "I've just completed my MA, sir, and I'm waiting for the final results." He just closed my file and said, "Then why have you come for this 260 basic?" Those days, ASM and TTE, the basic pay was 260 rupees. That is some nearly 45 years ago or something. He said, "Why have you come for this 260 basic, man? You'll definitely get a better job." I went home. You see, my mother wanted me to get a job as early as possible because I was taking it lightly. And my brother, when I told him that, you know what he said? "You don't attend any more interviews for the railways." Actually, my father had worked on the railways. My brother was a loco pilot on the railways. And my other brother also was on the railways. And they didn't want me to join the railways, my brother. "You need not," he said, since the officer himself told me. Then I got a job as a junior lecturer. And after that, you see, everything changed. It came to marriage and all these things. And if at all I have not done my PhD, let me tell you, I have helped some 3 or 4 people to complete their PhD in English. But I don't have a PhD, I'm only an MPhil. I think you may have heard of 2 other famous English lecturers. One is Mr. Mohan Rao, I think you may have heard. He was a special, PA to Minister K.E. Krishnamurthy and also K.E. Prabhakar. He is a well-known man in Kurnool for English. The other one was one Sirigiri Pratap, Jay Pratap, who was also well-known for English. And they used to call us, Mr. Mohan Rao, Mr. Pratap and Bankan, as the English triumvirate. What did you say, no? Triumvirate. Means these 3 people formed the English heads in Kurnool district. And unfortunately, both of them have died. Mr. Mohan Rao as well as Mr. Pratap. So coming back to our knowledge of English and how you should prepare, I've told you already the first step. The first step you will take is to buy a Oxford English Dictionary, Advanced Learners Oxford English Dictionary, because sometimes after giving you the meaning, he will even use that word, how it is used, and give you. That is a very good dictionary. And you see, because I have always been interested in the English language and so on, I'll give you another simple words. You tell me what it is. The word data. Right, ma? The word data is a very, very common word that we use. Some of you must be wondering, what is special about data that this man is mentioning data to us? You all know what is data, isn't it? It's a very common word these days, anywhere. Right? But what I want to ask you is data a plural word or a singular word? Anybody? Plural or singular, ma? No, what you know, you tell me, never mind, because you need not think everybody passes like me or anything. We have our failures also. Tell me the meaning of data. Is it a plural word or a singular? Plural. Can you tell me the singular for that lady? Datum. Congratulations. Because I know, I can almost tell you that probably only you in this whole group knows that word, have heard. Datum is there, and that is what is singular. Data is plural.
because I am working on that kind of words. You see? And that is why I am able to ask these questions and know about it. Sometimes you see, I go and take up classes for teachers in schools, especially these private schools these days. They call me to have a session 2-3 hours, 5 hours. And I take up phonetics also and teach them the art of pronunciation and how to learn, look up the pronunciation in the English dictionary. You see, recently this Jagan Mohan Reddy, our former CM of Andhra Pradesh, he wanted English medium even at the village levels, isn't it? Government schools. Actually, that is a very good initiative by the government. And once I checked the dictionary of one of those students studying or pupils studying in a government school, and I saw the dictionary. The dictionary is given free to them, to all these children, are very good. You know why? The pronunciation is included in it. You have to learn phonetics actually if you want to check the pronunciation of any word. Even the pronunciation is given. And one day, what I suggest is, if you learn the art of pronunciation also, you will be learning fluency, or you will become a fluent English speaker. And now I'll give you one more interesting thing that I have read or I've come to know. English speakers are classified as 3 groups in India. And let me tell you that getting jobs for Christians is actually still very good. The situation is good. Why I say that is, can you tell me what percentage of people in India are Christians? Anybody? Only 2%. They are saying 2, because some years ago I had heard 3%. And let me tell you, you all know the gospel truth that there are many Christians on record. They say Hindu or Mala Madhika just for the SC scholarships and other benefits. But they also attend the church regularly and they pay their tithes to the church also. That way, if you go, you can say some 7% Christians are there. Right, ma? On record, it may be 2 or 3% when they hold the census. But nearly 8% are, you can say, are Christians in this country, worshipping Christ and getting recorded and reading the Bible every day maybe. And I would like to suggest to you today, a Hindu, a Brahmin, you know what he once told me? He said his father had brought home a Bible in English, and he gave the Bible to the grandson, it seems, and told the grandson, you read 1 chapter of this every day and you report to me what you have understood. Can you believe this? And can you tell me, he told that maths lecturer told me why the grandfather did that. That is his father. Now, why did this grandfather bring a Bible, give it to the grandson, and ask him to read, and asked him to read 1 chapter a day and report to him what he understood? Can you tell me that? Anybody wants to tell me why the grandfather took that kind of a decision and brought home a Bible in English and gave it to him? Yes, Maya, somebody said something. You want to say something? You got it. That's right. See, that grandfather knew
that the grandson should be good in English when he grows up. So he wanted him to read the Bible in English from that small age itself, so that he will improve in English. When you see non-Christians are doing this, you tell me how much interest you should take in not only you, it's not a must. I need not tell you to read the Bible every day. Please do read it every day. But at the same time, have an English Oxford dictionary with you and read the papers every day. Read the newspapers every day. You see, once what happened is, when I was in St. Mary's Junior College, somebody brought the newspaper, English newspaper to me, and they pointed out one topic. In a particular city somewhere, the mayor had banned death. Can you believe that, man? The topic said, the mayor of the city banned death. Can you ban death and birth? Can you say people should not die? Death is banned? Can you say that? It cannot happen, you know. So my other colleagues, lecturers, they took up this topic and told me, Bankin, you are the English lecturer, only you must tell us what is the meaning of this. We don't understand. Anybody who can tell me why he banned death? Yes, ma, tell me. Anybody? Nobody is there, and I'll have to tell you why. You see, in Western countries, especially developed countries, you know the graveyard, isn't it? The cemetery where we bury. Once there is a burial and there is a grave, they have to come, say, some 3 feet away for the next grave. You cannot go just as in Kurnool, you cannot go and bury as you like. And sometimes you see, for that burial ground also, some people, the family has to pay. You see, it is actually, there are several rules in these developed countries. Because if you want to retain your grave, your father's grave or something, you have to pay this much amount to the municipality, and they will keep the grave. Otherwise, and that too, you see, after 5 or 10 years, sometimes they contact the man and says, do you want your father's grave to be there still? You'll have to pay another fee for 10 years. It is like that. Why this mayor banned death, you know? See, when we pay our taxes to the municipality or municipal corporation, we have a right to bury our dead. And if there is no place to bury him in the graveyard, then we can put that mayor in court. See, we have been paying taxes. You show us the place to bury now. You see, in that sense, that mayor banned death. But you know why he banned death? Because if somebody dies in your family, what he was saying is, go to the next city or go somewhere else and bury him. There's no place to bury till I find some land as a new burial ground. We cannot bury anybody. The rules are like that. But sometimes you see how our people bury, say 2 graves are there. Between those 2 graves, they'll dig up and bury. I'll be telling my wife also, don't bury me there, because the other 2 fellows will box me after I'm there, what I'm doing between them. You see, now you see, that is why developed countries, we all think a developed country, he's got a job in the USA, he's got a job in UK. But things there are quite different. Of course, you may like those developed countries, but you have to follow a lot of rules also. You must see, otherwise you cannot continue in those cities. That way, even though India is a kind of a backward developing country, let me tell you, we are all very happy because we don't have many things to do. All right, we are careful. You see, in the US only, I read once that
You see, if you grow your lawn, if the grass is growing in your lawn, the municipal officials will come, they will enter your compound, cut the grass, and paste on the door a small notice saying, pay $10 to the municipality by tomorrow evening. See, you have to cut your lawn even in your compound, and if you don't cut it, it's a kind of a crime. You know why? US is known for rattlesnakes. And this rattlesnake, is one that will, its tail will rattle. And if it hits you, you are finished. Because the poison will enter the whole body and the person may either become paralyzed or he may die. You see, and because the rattlesnake should not find a house in your compound, the municipal authorities, they cut the lawns, they cut the grass, and of course say you must pay a fine for this. Right. I don't know, maybe in future some of you yourselves may go and settle in USA or UK, but to settle there, you have to be good in English. Right. Now, I suggest very simple 2-3 methods. First thing you do is try to buy a good Oxford Advanced Learners English Dictionary. Okay, because you must possess it. That dictionary is a kind of a Bible to you, the second Bible to you, so far as your career and your future is concerned. Right. And next thing is you do, Second thing you all have to do is start reading the English newspaper, not Telugu newspaper. Till now, I haven't bought a Telugu newspaper to read. You know why? Because I cannot read Telugu properly. I am born in this Telugu land only, but I cannot read. And I can only read in English and understand things. Now, what I am saying is, if you want any jobs, maybe your Telugu newspaper is useful. But read the news in English only. And read it every day. You know what one of my colleagues had told me, a lady, lecturer in English. She says, one day she told me, Mr. Bankin, I start reading the English newspaper 9:30, 10. But I read for 1 hour and go to sleep, she said. Then I asked her, why so late, madam? You can read it at 7 itself, not like me. You see, sir, you can read it. But I'm a housewife too, you see. In the morning, I have to get my breakfast, even my husband's lunch and my lunch, get everything ready, send the boys to school and all that. And by that time, it is 9. I come to the college. I have to be in the college, say 4, 5 o'clock. Once I go back home, I have to prepare the dinner also. And then after our supper, husband and wife, we watch the prime time TV also. And this. See, I don't know who manufactured this thing. It's disturbing me continuously. Okay, ma, I'm also closing. Don't worry. Just give me 2 or 3 minutes more. You see, you start reading the English newspaper every day. Start speaking to others. Annie, I'm speaking here. Yeah. You see, I have already taken enough of your invaluable time. Your time is invaluable not only to you, to me also my time is invaluable. So I'm winding up now. But remember 3 things you have to do. Buy yourself a good Oxford English Dictionary, I said. Start reading the newspaper in English every day. And if you don't understand anything, ask others, find out. Keep the discussion in English, I'm saying, and get used to speaking in English. Okay.
So, first of all, I must thank Mrs. Suchitra, the chairman this evening, and also the director for CCYF, and I thank all the other members also here, the assistant director, and all of you also for giving me this opportunity to speak and for listening to me. Thank you all very much. Thank you, sir. I think even 1 hour would be not sufficient for your immeasurable and valuable speech, duly emphasizing the need for language and the weightage that is given for communication rather than the academic qualification students are achieving. Thank you so much, sir. That was really great. Now may I call forward Mr. Ari Shan Vijaynath, Secretary of CCYF, to kindly read the profile of our third expert, Sri R. Satish Kumar. Good evening, everyone. We are honored to welcome a distinguished expert with vast experience in civil engineering and public service. He is none other than Sri R. Satish Kumar. He has completed his BTech in civil engineering in G. Pullareddy College of Engineering and Technology in 1988 to 1992, and completed his Masters in Civil Engineering, Highway and Transportation Engineering, MS University, Vadodara, 1995 to 1997. He has selected as Assistant Executive Engineer in 1997 through ABPSC examination, joined in Rural Water Supply Wing in Panchayat Raj Engineering Department. In 2005, after bifurcation of PR Department, presently working in Panchayat Raj Engineering Department. Thank you, Sean. Now may I call forward Mr. R. Satish Kumar, sir, to share his valuable insights on the group services and also the engineering disciplines. నందు ప్రియమైన వాళ్ళారా, ఈరోజు మరి ఇంత మంచి ప్రోగ్రాము అరేంజ్ చేసినటువంటి CCYF డైరెక్టర్ గారికి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గారికి, వారి బృందానికి మరి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మాటలు చదువుకుని ఉద్యోగం కొరకు ఎదురు చూస్తున్న మరి వారికి, ప్లస్ ఉద్యోగాలలో చేరిన తర్వాత ఎలా ఉండాలి అనే వారి కొరకు మరి క్లుప్తంగా కొన్ని సూచనలు చేయాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. నేను మొదటగా ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యి అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా జాబ్లో చేరినప్పుడు నాకున్న పరిస్థితి ఏంటంటే, నాకంటే ముందు ఆ జాబ్లో చేరిన వ్యక్తి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ లెక్చరరు. అతను అక్కడ చేరి ఆ పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మరి R&B ఇరిగేషన్ లాగా కాకుండా కొంచెం ప్రెజర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజల మధ్యలో కొంత ఒత్తిడి ఉంటుంది ఉద్యోగంలో. ఆయన అందులో చేరి వెంటనే సెలవు కూడా పెట్టకుండా, లాంగ్ లీవ్ పెట్టమంటే కూడా వినకుండా రిజైన్ చేసేసి మళ్ళీ బ్యాక్ తన లెక్చరర్ పోస్ట్కి వెళ్ళిపోయాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో నేను ఏబీపీఎస్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యి మంచి గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ కదా అని చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడ చేరిన తర్వాత కూడా అప్పుడే ఐటీ భూమి ఉంది. ఇంతకుముందు మన సుధీర్ కుమార్ గారు, సుధీర్ బాబు, నేను, సుచిత్ర మేడం అందరము సమకాలికులమే, ఒకటేసారి జాబ్స్లో జాయిన్ అయ్యాము. సుధీర్ గారు అప్పుడు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఐటీ సైడ్ షిఫ్ట్ అయ్యాడు. నేను నా కోర్ సబ్జెక్ట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులోనే నేను గవర్నమెంట్ జాబ్లో ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది. మేడం కూడా అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు, నాకు గుర్తుంది, తెలుగు మహిళా ప్రాంగణం ఆఫీసర్ అనుకుంటా ఫస్ట్ పోస్ట్ మేడంది, అందులో జాయిన్ అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రొఫెసర్గా షిఫ్ట్ కావడం జరిగింది. అలా నేను చేరిన వెంటనే మళ్ళీ ఇంకొక అక్కడ ఉన్నటువంటి మా డిఈ గారు, డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఉండి, వాళ్ళ సలహా ఏంటంటే, ఎందుకు వచ్చినావు ఇక్కడికి, ఐటీ సైడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఇప్పుడే డెవలప్ అవుతుంది బాగా సాఫ్ట్వేర్, ఈ పోస్టులు ఎందుకు నీకు, ఏమి డెవలప్ ఉంటుంది, అది సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపో అని వాళ్ళ సలహాలు ఒక పక్క.
ఇంకా చేరిన వాళ్ళు, నాతో పాటు చేరిన వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోతా ఉన్నారు సాఫ్ట్వేర్ సైడ్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను కూడా కొంత డైవర్ట్ అయినాను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ పోదామని. కాకపోతే దేవుని చిత్తం వల్ల ఇదే ఫీల్డ్లో కొనసాగడం జరిగింది. ఇదే ఫీల్డ్లో కొనసాగుతూ ఫస్ట్ రూరల్ వాటర్ సప్లై అని మంచినీళ్ళు, గ్రామాలకు మంచినీళ్ళు ఇచ్చే ఒక మంచి వింగ్లో పనిచేయడం జరిగింది. అక్కడ దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి చాలా గ్రామాలలో ఫ్లోరైడ్ బాధిత గ్రామాలు అనేకం. ఆ ఫ్లోరైడ్ ఉంటే కాళ్ళు సొట్టబోతాయి, ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది, కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతాయి, వాటర్ సప్లై బాగుండా ఉంటే. అటువంటి వింగ్లో పనిచేసే భాగ్యం దేవుడు ఇచ్చాడు. RWS రూరల్ వాటర్ సప్లై, గ్రామీణ ప్రాంతాలకు మంచినీటి సరఫరా. ఆ తర్వాత రోడ్స్ వేయడం. చాలా గ్రామాలలో అంటుంటారు, పేపర్లలో చూస్తుంటారు, గతుకుల రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేస్తే డెలివరీస్ అయిపోతాయి మాకు, ఆ ఊర్లకు రోడ్డు సరిగలేదని, మాకు పెళ్ళిళ్ళు కావడం లేదని ప్రజలు వచ్చి కలెక్టర్ గారు మొరపెడతా ఉంటారు. అటువంటి గ్రామాలకు మన డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా రోడ్లు వేసి మంచి రవాణా సౌకర్యం కలిగించి ఆ గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి తోడ్పడే ఒక అవకాశం దేవుడు నాకు ఇచ్చాడని నేను సంతోషిస్తూ ఈ ఫీల్డ్లో కొనసాగుతూ ఉన్నాను. మరి మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చాలా వరకు ఈ జనరేషన్ వరకు గమనిస్తే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చమ్మా? డేట్ ఆఫ్ ఇయర్ చెప్పు. 2010 అమ్మా, 2003 అంటే ఈ జనరేషన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే దాదాపుగా 1997 నుంచి 2012 మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళను జెడ్ అనొచ్చు. జనరేషన్ జెడ్, జనరేషన్ X, Y, Z, ఆల్ఫా, బీటా, బేబీ బ్రూమర్స్, ఇలా కొన్ని జనరేషన్స్. అంటే 1997 నుంచి 2012 మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు జనరేషన్ జెడ్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ Y అంటే మేము వస్తాం. 1982, 1996 మధ్యలో మరి పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం జనరేషన్, అంటే మిలీనియల్స్, దాదాపు 2000 సంవత్సరానికి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ X అంటే మన ఫాదర్స్, మన తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళు దాదాపు జనరేషన్ X అంటే ఏ సంవత్సరంలో ఉంటారంటే వాళ్ళు దాదాపుగా 1947 to 1968 మధ్యలో, 1968 to 1980 మధ్యలో ఉండేవారు మన ఫాదర్స్ జనరేషన్. అది జనరేషన్ X. అంతకంటే ముందు మన ఫాదర్స్ జనరేషన్ చూస్తే 1946 to 1964, వీళ్ళను బేబీ బూమర్స్ అంటారు అన్నమాట. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత వచ్చిన జనాభా వీళ్ళకు. అంటే ఈ జనరేషన్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక్కొక్క జనరేషన్లో జీవనోపాధి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటా ఉంది. ఇప్పుడు ఐటీ ఏ విధంగా మన జీవనోపాధో, మన ఫాదర్స్ జయనానుల కాలంలో వ్యవసాయము, ఇతర కుల వృత్తులు మాత్రమే జీవనోపాధి ఉండేది. కాబట్టి ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆ జీవనోపాధి, ఆ ఉద్యోగాలు అనుకున్నారు. నెక్స్ట్ మన ఫాదర్స్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి మన కమ్యూనిటీలో దాదాపుగా చాలా వరకు టీచర్స్ అయినారు, కొంతమంది బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అయినారు, కొంతమంది ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలా కొంతమంది కర్నూలు వరకు అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ ద్వారా చాలామంది కొన్ని ఉద్యోగాలు పొందారు, పోస్టుల ఉద్యోగాలు అట్లాంటివి. ఈ విధంగా జనరేషన్స్కు జీవనోపాధి అర్థం మారిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మేడం గారు మొన్న చెప్పారు మంచిది, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 10వ వచనం, తోడేల మధ్యకు గొర్రెల వలె మిమ్మల్ని పంపుతున్నాను, పావురముల వలె నిష్కపటులై ఉండి పాముల వలె వివేకం కలిగి ప్రవర్తించుడి అని. కాబట్టి ఏ జనరేషన్లోనైనా మనం ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ని బట్టి మనం ఉద్యోగాలను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కేవలం ఐటీ మీదనే ఆధారపడకుండా, ఐటీ వల్లనే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఐటీ డౌన్ అయినప్పుడు బాధపడకుండా, ఐటీ రాకపోతే దాని గురించి ఆలోచించకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ని కూడా చూడాలి మనం. ఒక ఎమ్మిగనూరు ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గరలో, అక్కడ చాలామంది డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఏమంతా మరి ఎట్లా చదువుతారో కానీ డిఎస్సి టీచర్స్ ఉద్యోగాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాదాపుగా అందరు టీచర్ ఉద్యోగం తెచ్చుకొని సెటిల్ అయిపోతూ ఉంటారు. పత్తికొండ ఉంది, పత్తికొండలో కూడా గ్రూప్స్ బాగా సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, డాక్టర్స్ అవుతూ ఉంటారు, డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఉద్యోగాలు కొడుతూ ఉంటారు, ఆర్ఆర్బి, బ్యాంక్ ఉద్యోగాలు. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సెక్టార్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉద్యోగాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఒకటే మూసగా ఒకటే పద్ధతిలో మరి ఒకటే ఐటీగా మన సిటీలో ఉండి ఎంతసేపు ఉన్నా ఒకటే పద్ధతిలో చదవాలని కాకుండా, అది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అక్కడ డెవలప్ అయితే మంచిదే. బట్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి,
ఆ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉంటూ మన దేశాన్ని డెవలప్ చేసే పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. చాలా వరకు నేను ఎప్పుడు ఒకటి అంటూ ఉంటా, మన దేశంలో సబ్సిడీ ద్వారా చదువుకొని పెద్ద పెద్ద మరి చదువులు చదివిన వాళ్ళు ఐఐటీస్ డాక్టర్స్, హైయెస్ట్ డాక్టర్స్, మరి మంచి నాలెడ్జ్ డాక్టర్స్, వాళ్ళు తర్వాత ఉద్యోగాలు పొందిన తర్వాత దాదాపుగా ఫారిన్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, వేరే దేశాలకి. ఆ దేశాలకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ సేవ చేసి ఆ దేశాలను డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారు. జపాన్ వాళ్ళు కానీ చైనా వాళ్ళు కానీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ స్కిల్స్ నేర్చుకొని మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ కంట్రీకి వచ్చి వాళ్ళ దేశాన్ని డెవలప్ చేస్తారంట. మన వాళ్ళు మట్టుకు చాలామంది, కొంతమంది అయితే ఇక్కడ ఉంటున్నారు కానీ చాలామంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా ఆ దేశాలను డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా అంటే ఇక్కడ సెకండ్ తరం మేధావులు మాత్రం మిగిలిపోతున్నారు. మొదటి తరం ఇండియాలో చదువుకున్న మేధావులంతా దేశం వదిలిపెట్టి వేరే దేశాలలో సేవ చేస్తున్న అటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడే ఉండి మన దేశానికి సేవ చేస్తే మన దేశం ఏ లెవెల్లో ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి. ఆ విధంగా ఈ మధ్య సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా అటువంటి మేధావులు మన దేశంలోనే మంచిగా పనిచేసే విధంగా ఆపర్చునిటీస్ తయారు చేయాలని ఆశిస్తూ ఉంది. ఆ విధంగా కూడా మనం ప్రార్థిద్దాం. అలాగే ఈ కైజన్ అనే మాట కూడా మంచిది. కైజన్ అంటే కైజన్ అంటే కైన్ అంటే మంచి, కై అంటే మార్పు, జన్ అంటే మంచి. ఇది జపాన్ వాళ్ళు తయారు చేసిన పదము. నేను ఏంటని చూస్తే దీని గురించి ఒక్కటే మాట, వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నిత్యం పనితీరు మెరుగుపరచుకోవడము ఈ కైజన్ అనే మాట ఉద్దేశము. ఈ రోజు కంటే రేపు మెరుగ్గా ఉండడం. దాని కొరకు ముఖ్యంగా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నిరంతరం మెరుగుపరచుకోవడం, తమ నైపుణ్యాన్ని వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళైతే తమ నైపుణ్యాన్ని, చదువుకునే వాళ్ళైతే తాము చదువుకునే విధానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం, చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారా తమ జీవితంలో బోర్ను తొలగించుకొని, బద్ధకాన్ని తొలగించుకొని చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారా జీవన విధానాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం. తర్వాత అందరి భాగస్వామ్యం, హైయెస్ట్ CEO లెవెల్ నుంచి కింది ఉద్యోగం వరకు కూడా అందరూ భాగస్వామ్యం కలిగి మరి తమ ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడము. 4వది వ్యక్తిగత జీవితంలో బద్ధకాన్ని వదిలించుకోవడానికి ఒక చిన్న ట్రిక్స్ ఇప్పుడు అందరూ చెప్తున్నారు. ఎట్లా మెరుగుపరచుకోవడం ఎట్లా అంటే, మరి గంటల కొద్దీ పని చేస్తుంటే జపాన్లో వాళ్లకు బోరు కొట్టి ఉత్పాదక తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి ఈ మిసాకా ఇమాయ్ అనే ఒక మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ ఏం చేశాడంటే కొంత బ్రేక్, ఒకే సమయంలో 1 నిమిషం పాటు మనం ఇష్టమైన పని చేయడం, బ్రేక్ ఇచ్చేసి పాటలు పాడుకోవడం, పుస్తకాలు చదవడం, డ్యాన్స్ చేయడం, ఈ విధంగా ఏదో ఒకటి అదర్ దాన్ వర్క్, అట్లా 1 నిమిషం పాటు ప్రతిరోజు ఒకటే సమయంలో రిలాక్స్ ఇచ్చుకుంటూ పోతే ఉత్పాదకత పెరుగుతూ వచ్చిందని గ్రహించాన దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆ విధంగా వాళ్ళు 100% ఉత్పాదకను తెచ్చుకోగలిగినారు. కాబట్టి ఆ కైజన్ అనే పేరును వారి టేబుల్ మీద పెట్టుకొని జపాన్ వాళ్ళు పనిచేయడం మొదలుపెట్టారు. అటువంటి మంచి వర్డ్ మనం ఈరోజు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అంటే ఈ రోజు కంటే మనము రేపు మెరుగ్గా ఉండాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మనలో మరి మనకున్నటువంటి స్కిల్స్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం అయితేనేమి, అలాగే మరి చదువుకోవడం అయితేనేమి మన నేర్పరితనాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్దాము. దానికి బైబిల్ సహకారం తీసుకుందాం. 3 వాక్యాలు మాత్రం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. బైబిల్లో మనకు ఈ విధంగా మెరుగుపరచడానికి, ధైర్యం ఇవ్వడానికి 3 వాక్యాలు ఉన్నాయి. మొదటిది ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు పాముల వలె మరి వివేకులను పావురముల వలె నిష్కపటలే ఉండాలి. రెండవది దేవుడు మనకు 2 తిమోతి 1:7 చెప్పినట్లు గల ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా కానీ మనం సక్సెస్ కానప్పుడు, కొంత నిరాశ ఎదురైనప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేవుడు మనకు పిరికితనము గల ఆత్మ నీయలేదు కానీ శక్తి, ప్రేమ మరియు ఇంద్రియ నిగ్రహము అంటే మంచి వివేచన గల ఆత్మనిచ్చాడని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళా ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. 3వ మాట, ఎప్పుడైనా కానీ దేవుడిని మనం తక్కువగా అడగకూడదు. కేవలం చిన్న చిన్న జాబ్స్ వాటికే పరిమితం కాకుండా సార్ చెప్పినట్టు మనము మన వచ్చిన దాంతో నాకు తృప్తిపడి ఆగిపోకుండా దేవుని మన దేవుడు గొప్పవాడు, చాలా శక్తివంతుడు, అడుగు వాటికంటేనూ ఊహించు వాటికంటేనూ ఇచ్చగలిగిన బలవంతమైన దేవుడు. కాబట్టి ఎక్స్పెక్ట్ హై. ఇప్పుడు ఇంతవరకు మన చర్చిలో, మన సంఘంలో, గ్రూప్స్లో కానీ సివిల్స్లో కానీ హైయెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు లేరు. ఆ విధంగా హైయెస్ట్ ఏం చేయాలి, మనం వచ్చిన జాబులతో తృప్తి పడకుండా FSC 3:20 రాసినట్టుగా అడుగు వాటికంటేనూ ఊహించే వాటికంటేనూ అధికంగా ఇవ్వగల దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ విధంగా దేవుని మనం అడిగి పొందాలని చెప్పి మరి నేను కోరుతున్నాను. కొన్ని వర్డ్స్ ఈ మధ్యలో మన డిజిటల్ ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో, అంటే జనరేషన్ ఆల్ఫా, జనరేషన్ బీటా, అంటే 2014 నుంచి 2024, 2025 నుంచి 2030 జనాంగం, అక్కడ జనాంగము ఈ సోషల్ మీడియా ప్రభావం ఎంత ఉంటుందో
ఒకవైపు మంచి ఉంది, ఏఐ వస్తూ ఉంది, అలాగే క్వాంటమ్ వస్తూ ఉంది, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా కొన్ని మానసికమైన సమస్యలు ఎక్కువైతే ఉన్నాయి ఈ ఉద్యోగాల్లోనూ చదువులోని పిల్లలకు. కొన్ని వర్డ్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారంటే టాక్సిక్ పీపుల్ ముందు నేను పనిచేయలేకపోతున్నాను, వీళ్ళు నన్ను గ్యాస్ లైటింగ్ ఎక్కువైపోయింది, వీళ్ళు చేసే గ్యాస్ లైటింగ్, వీళ్ళు ట్రిగ్గరింగ్ చేస్తున్నారు నన్ను. ఇవన్నీ ఎందుకంటే హ్యాష్ ట్యాగ్ కోసము, వ్యూస్ కోసము, రీల్స్ కోసం సోషల్ మీడియాలో వీరు ఇటువంటి పదాలు ఉపయోగిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా అంత పదాలు ఉపయోగించి కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. అసలైన మానసిక స్థితి ఆ పిల్లల్లో ఏముందనేది మనకు అర్థం కావడం లేదు ఈ పదాల వల్ల. ఈ విధంగా సోషల్ మీడియా వల్ల అవగాహన లేని పదాలు ఉపయోగిస్తూ కన్ఫ్యూజన్ గురి చేస్తూ మరి పిల్లలు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. కాబట్టి సోషల్ మీడియాని ఎంత ఉపయోగించుకోవాలో అంత ఉపయోగించుకుంటూ దానివల్ల మెసేజ్ మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తూ ఉంది, దాన్ని మంచిగా ఉపయోగించుకుంటూ బైబిల్ పరంగా ఎదుగుతూ అలాగే సోషల్ మీడియా వల్ల మన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా ముందుకు సాగాలని నేను కోరుతూ దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మరి చైర్మన్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఆధ్యాత్మికంగా లోకపరంగా మనము యవన దశ నుంచి ఎదుర్కొంటున్నటువంటి కష్టాలు ఎదుర్కోవటానికి కావలసినటువంటి శక్తి ప్రతిదీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించునుగాక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ ఆల్ ద information that you have given us on all generations, their characteristics, jobs in different places, who work out in each area. Thank you so much. That was so good. Not forgetting that God is everything for us, and with God all things are possible. Let God be with us for everything that we do. ఇప్పుడు మన మధ్యలో యాక్చువల్గా ఒక సెషన్ ఈ ముగ్గురు ఎక్స్పర్ట్ టాక్ అయిపోయినాక టీ బ్రేక్ అనుకున్నాం. టీ కూడా సర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి విల్ కంటిన్యూ. మన మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఎన్ని మాటలు మనం చెప్పుకున్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత చెప్పే వ్యక్తి. చర్చిలో బయట ప్రపంచంలో కూడా మంచి ఉద్యోగంలో స్థిరపడి చర్చ్లో చిన్ననాటి నుంచి సండే స్కూల్ నుంచి CCYFలో ఉంటూ అలాగే CCYF మాజీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండి ఇప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి మిస్టర్ P. రోహిత్ షబియల్ గారిని ముందరికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ హిమ్ టు షేర్ హిస్ వ్యూస్ ఆన్ ద లైఫ్ దట్ హీ హ్యాస్ గాన్ త్రూ అండ్ వాట్ ఎవర్ హీ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ ఫర్ హిస్ జూనియర్స్. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఎస్, షేరింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అని నా పేరు పెట్టినారు. అయితే నేను నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ చర్చ్ నాకేం నేర్పించింది, ఈ చర్చ్ ద్వారా నేర్చుకున్న తర్వాత సమాజం మనల్ని ఎలా చూస్తుంది, దానివల్ల మనకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవని వాటి గురించి చెప్పాలని నేను ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాను. ఎస్, ఆంటీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మేము అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సండే స్కూల్కి వస్తూ సంఘంలో పెరుగుతూ తర్వాత CCYFకి అంటే యూత్ ఫెలోషిప్కి వస్తూ మన సుధీర్ అంకుల్ చెప్తున్నప్పుడు మన చర్చ్లో లీడర్షిప్కి కొదువ లేదు అని చెప్తూ వచ్చారు. ఎస్, మన చర్చ్లో ప్రతి ఒక్కరికి అంటే అవకాశాలు అనేవి అందరికీ ఉన్నాయి. సో మనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడున్న జనరేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికైనా ఏమన్నారో బాబు ఇది చేయి, ఇది నీకు అవకాశం ఉంది, దీన్ని ఈ పని చేయి అంటే ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే భయపడతారు. అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో అది మేము చేయగలుగుతామో లేదో, లేకుంటే ఎవరన్నా మాకు సహకరిస్తారో లేదో అటువంటి భయ ఆందోళనలో ఇప్పుడున్న ప్రజలు లేకపోతే ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను. అయితే మాకు సండే స్కూల్ నుంచి తర్వాత CCYFలో మాకు ముందున్న వాళ్ళు అంటే మాకంటే ముందుగా ఉండి పనిచేసిన వాళ్ళు దే యూస్ టు ఎంకరేజెస్ అంటే చాలా ఎంకరేజ్ చేసి మీరు ఈ పని నేర్చుకోవాలి, దీన్ని నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇది సంఘంలోనే కాదు మీకు సమాజంలో కూడా ఇవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయని చెప్పి కొన్నిసార్లు మాట వినకపోయి మేము కూడా ఏదైనా భయపడినప్పటికీ కూడా కొంచెం మనం అంటే తిట్టి అయినా కానీ సో ఆ పనులను నేర్పించారు. సపోజ్ ఏదైనా ప్రేయర్ చేయడానికి మేము ఫస్ట్ భయపడినప్పుడు లేదు మీరు ఖచ్చితంగా ప్రేయర్ చేయాలా, మీకు వస్తుంది చేయాలని చెప్పి దే యూస్ టు పుషెస్. సో ఆ రీతిగా మనం సంఘం అంటే మనకు సంఘం అనేది చాలా విషయాలు నేర్పిస్తుంది. సంఘంలో ఈ యొక్క యూత్ ఫెలోషిప్లో కానీ లేకుంటే సండే స్కూల్లో కానీ
ఎక్కడైనా సంఘ సర్వీసెస్లో మనం పాల్గొన్నప్పుడు అది మనకు సమాజంలో మనము ఎలా నడవాలో మనకు నేర్పిస్తుంది. నేను దానికి ఉదాహరణ అంటే ఇక్కడ నిలబడిన నేను ఈరోజు ఇలా మైక్ పట్టుకొని మేమందరం మాట్లాడుతుంటే ఈ సంఘం అనేది మనకు చాలా, నాకు పర్సనల్గా చాలా నేర్పించింది. అలాగే CCYF అనేది చాలా నేర్పించింది. మన పూర్వీకులు అంటే మన పెద్దలు కానీ, మా ఊరికంటే ఉన్న సీనియర్స్ కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడున్న CCYF డైరెక్టర్స్ లాంటి అటువంటి వ్యక్తులు మనల్ని ప్రోత్సహించి ముందరికి నడిపించినప్పుడు సమాజంలో మనం కూడా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా మనము నిలదొక్కునే వాటిని మనం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళే అటువంటి ఆపర్చునిటీస్ అనేది సంఘం అనేది మనకి ఇస్తుంది. అయితే ఎవరైతే అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది పిల్లలు సంఘంకి వస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ సో సంఘంకి వచ్చినప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడడం కానీ, వాళ్ళని విష్ చేయడం కానీ, సో ఇట్లాంటివి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ద్వారా మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మనకు చెప్పలేరు, కానీ వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు నడుచుకునే విధానాన్ని బట్టి మనము వాళ్ళలాగా ఉండాలనేది ఒక దృక్పథం అనేది మనకు వస్తుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు సతీష్ అంకుల్ ఉన్నారు. సతీష్ అంకుల్ కూడా CCYFలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. సో అట్లా అంటే వాళ్ళు ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు మాత్రమే ముందుకు వెళ్ళడం కాకుండా సో వాళ్ళ తోటి వాళ్ళను వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ముందరికి తీసుకొని వచ్చారనమాట. సో నేను ఇంకో విషయం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ సంఘంలో మనకు అంటే సంఘ ఫెలోషిప్లో మనం ఉన్నప్పుడు చాలా మటుకు మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడడానికే చాలా భయపడుతుంటాం. అంటే ప్రస్తుత ఇప్పుడున్న పిల్లలు అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా CCYFలో చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసింది ఏమంటే వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు అసలు మాకు సంబంధమే లేదు, ఎవరు వీళ్ళు అన్నట్లు అట్లా ఉండకుండా సో మనం మన తోటి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడినప్పుడు, వాళ్ళతో పరిచయాన్ని పెంచుకున్నప్పుడు, లేకపోతే మన గోల్స్ మన ఎయిమ్స్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనము అంటే కాంపిటీషన్ అంటే మనం అరే ప్రస్తుత సమాజం ఇట్లుంది, ఈ పిల్లలు ఇట్లున్నాడు, మనం కూడా మన గోల్స్ని మనం ఉన్నతమైన స్థాయిలో పెట్టుకోవడానికి అనేది ఒక మంచి అవకాశంగా ఉంటుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలకు నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏమంటే మనకు వచ్చిన పని, మనకు సంఘంలో ఇచ్చిన పని మన శక్తి వంచన లేకుండా చేసినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా అది మనకు మన పర్సనల్గా కూడా అది యూజ్ అవుతుంది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను. అలాగే సో ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే మనం సపోజ్ జాబ్స్లో మనం సెటిల్ అవుతున్నాం, లేకుంటే మనం కొత్తగా ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నాం, లేకపోతే కొత్త స్కిల్ అనేది ఏదైనా నేర్చుకుంటున్నాము, మనము అది కేవలం మనకు మాత్రమే మనం పెట్టుకోకుండా మన తోటి వాళ్ళకు అంటే మన తోటి మిత్రులకు కానీ, లేకపోతే మన తర్వాత ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మనం దాన్ని అరే ఇది నేర్చుకో, లేకుంటే ఇది నీకు ఉపయోగపడుతుంది అని చూసుకొని మనం వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తే అది ఎంతో ఉపయోగకరంగా అంటే భావితరాలకు అది కూడా ఉపయోగకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి అనేది నేను భావిస్తున్నాను. ఈ కైజన్ అనే వర్డ్ అది నేను చూసినప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చిన విషయం ఏంటంటే మనం అందరం చూస్తాం కదా, పక్షులు ఉంటాయి, పక్షులు తమ గూళ్ళను కట్టుకుంటాయి, అవి చూడడానికి చాలా అందంగా ఉంటాయి. సో మనం కూడా మన లైఫ్ని మనం కట్టుకోవాలంటే పక్షులు ఏం చేస్తే ఒకటే రోజున అవి వాటి గూళ్ళు కట్టుకుంటా కాదు, ఏం చేస్తే రోజు అంటే వాటికి ఉన్న మనం అంటే చేతులు కాళ్ళతో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ వాటి నోటితోనే అవి ఏం చేస్తే ఆ చిన్న చిన్న పిల్లలు కానీ లేకపోతే దానికి కావాల్సిన సామాగ్రి అనేది బిల్డ్ చేసుకున్నాం. అంటే కొంచెంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళి అదేమవుతుందంటే మనకు ఫ్యూచర్లో అంటే తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం చేసుకున్నప్పుడు అది ఏ రీతిగా అయితే తన గోడను చక్కగా అందంగా కట్టుకుంటుందో మన ఫ్యూచర్ని కూడా మనం అంటే ఈరోజు ఒక సార్ చెప్పారు నాకు డిక్షనరీ ఉంటే అది చాలా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని. సో రోజు ఒక వర్డ్ అట్లీస్ట్ 1 వర్డ్ మనం ఒక వొకాబులరీ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఒక రోజు ఒక వర్డ్ని దాని మీనింగ్ని మనం అట్లా చదువుకుంటూ అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వర్డ్ మీనింగ్ని మనం నేర్చుకుంటూ పోయినామనుకో అది మనకు చాలా ఒక రోజు అది మనకు కనపడదు, కానీ తర్వాత మన ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక 10 days లేకుంటే 20 days 1 month 2 months 6 monthsకి దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది చాలా ఎనార్మస్గా ఉంటుంది. సో సక్సెస్ అనేది ఒకటే స్టెప్లో మనకు వచ్చేది కాదు. సక్సెస్ అనేది డే బై డే అంటే ప్రతిరోజు కన్సిస్టెన్సీగా చేస్తూ మనం ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో మనం సక్సెస్ అవుతాం. ఇంతకుముందు మన పూర్వీకులకు చదువు వస్తే చాలా ఉద్యోగాలు వచ్చేవి.
తర్వాత రాను అనేది చదువుతో పాటు స్కిల్స్ ఉండాలి కదా. ఆ స్కిల్స్ ఉంటే ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు స్కిల్స్తో పాటు చదువు, స్కిల్స్, తర్వాత కమ్యూనికేషన్, మన మైండ్లో ఏదైతే తలంపు ఉందో దాన్ని సరైన రీతిలో అవతల వ్యక్తికి అర్థమయ్యే రీతిలో, అంటే ఇప్పుడు మన ఐటీ సెక్టర్లో చాలామంది వేరే వేరే కంట్రీస్ అంటే వేరే దేశాల క్లయింట్స్తో పనిచేసే ఉంటుంది. మనకున్న ఆలోచనని అవతల అంటే వాడు వేరే దేశంలో ఉంటాడు, వానికి మనం ఎలా దాన్ని కన్వే చేస్తున్నాం అనేది కమ్యూనికేషన్. సో మనకు మన చదువుతో పాటు స్కిల్తో పాటు ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉన్నప్పుడు సో అది ఖచ్చితంగా మన ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకు అంటే ఈ మూలంలో కూడా ఉద్యోగాలు రావడం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. అంటే మనకు ఉద్యోగం వచ్చినా రాకపోయినా అది సెకండరీ, కానీ మనము వీటన్నిటిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకు ఎక్కడో ఒక చోట వేరే పర్సన్తో మనల్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అది ఏ సెక్టర్ అయినా కానీ కదా, అది చదువులో కానీ లేకపోతే మనం పనిచేసే ప్లేసెస్లో కానీ లేకపోతే ఇంకొక చోట కానీ అది ఎక్కడన్నా కానీ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఏదంటే మొన్న రీసెంట్గా రెగ్యులర్గా మన CCYF బాయ్స్ అందరు కలిసి మేము వాళ్ళు ఆడతాం అనమాట రోజు. అయితే ఒక పోల్ పాడైపోయింది, అదే వెళ్ళిపోయింది. కొత్త పోల్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కొత్త పోల్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే పాత పోల్స్ని తీసేయాలి. పాత పోల్స్ని ఒకే చేత్తో మనం వెంటనే తీయలేము. దాన్ని పక్కకి తీసేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దాని చుట్టూ మనం ఆ సాయిల్ని లూజ్ చేయాలి. లూజ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఆ గడ్డపారతో మనం కొట్టి 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 అట్లా చాలాసార్లు మనం చేసిన తర్వాత ఏమవుతున్నది, ఆ సాయిల్ అనేది లూజ్ అవుతుంది. లూజ్ అయిన తర్వాత అవి మనకు ఈజీగా తీసి వేయచ్చు అనమాట. అట్లే మన జీవితంలో కూడా పరిస్థితి అంటే ప్రాబ్లం ఏదైనప్పటికీ స్టెప్ బై స్టెప్గా మనము ఈరోజు 100% మనం ఇవ్వకపోవచ్చు, కానీ మనం 1%గా మనం మన జీవితంలో మన స్కిల్స్ని కానీ లేకపోతే ఏ పరిస్థితినైనా అంటే దేన్నైనా కానీ మనం చేసినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా మనకు విజయం అనేది వస్తుంది. సో ఇటువంటి విషయాలు ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళకు అవి లేకపోవచ్చు, కానీ ఇక్కడున్న మనం అనుకోవచ్చు ఇది మనకి ఎవరెవరు ఎట్లా యూజ్ అవుతుందని. కానీ ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఈ విషయాలు ఇప్పుడు సతీశంకర్ చెప్పినవి కానీ లేకపోతే సుధీర్ సార్ చెప్పినవి కానీ లేకపోతే జీవన్ సార్ చెప్పేవి కానీ బ్యాటింగ్ సార్ చెప్పినవి కానీ ఇవన్నీ మనకు ఎక్కడో ఒక చోట మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి. ఈరోజు మనము ఊరికే వృధాగా టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం చూసి లేకపోతే ఆ రీల్స్ని చూసి టైం వేస్ట్ చేసుకునే బదులు మనకు తెలుసు చాలామందికి ఇప్పుడు అన్నీ ఫ్రీగా దొరుకుతున్నాయి. అంటే యూట్యూబ్లోనే మనకు చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. అంటే రోజు మనం ఒక 1 hour రీల్స్ పైన టైం వేస్ట్ చేసే బదులు ఒక 15 minutes ఏదైనా ఒక దానికి సంబంధించినది మనం చూస్తూ దాని గురించి నేర్చుకుంటూ దాని గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటే మన ఫ్యూచర్ అనేది చక్కగా ఉంటుంది. సో అలాగే మనము కేవలం ఇక్కడ రోజు నేర్చుకొని లేకుంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి అన్నీ ఇన్స్టెంట్గా కావాలా కదా. ఉద్యోగం వచ్చింది సరిపోయింది, తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఉద్యోగంలో ఏదైనా అవాంతరాలు ఎదురైతే తొందరగా డిస్కరేజ్ అయిపోయి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో చాలామంది సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నారు యవనస్తులు. అయితే వాటన్నిటి విషయాల్లో అంటే మన జాబ్స్లో ఇటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాలంటే మన శక్తి మనకు సరిపోదు. మనకు వాక్యం కావాలి, దేవుని యొక్క సహాయం కావాలి. సో మనకు దేవుడు తోడండి, దేవుని వాక్యం ద్వారా మన పరిస్థితులను మనం జయించగలము. సో ఈ విషయాలు మీరు అందరూ గ్రహించి సో ముందుకు వెళ్ళాలని నేను ఒకసారి కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ రోహిత్. మరి ఇంకా 3 days ఈ వర్క్షాప్ ఉంది. ఈరోజు కొంచెం లేట్గా స్టార్ట్ చేసినాం, 5 అనుకున్నాము, స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి 6:15 అయింది. సో 8కి అయిపోవాలంటే ఎప్పటికి అయిపోవాలా, 9:15కి అయిపోవాలా. సో దానికి ఒక 1/2 hour ఎప్పుడైనా దిస్ వే అండ్ దట్ వే బఫర్ టైం మనం పెట్టుకోవాలా. అండ్ పర్టికులర్లీ ఇన్ చర్చెస్, ఐ హ్యావ్ రేర్లీ సీన్ చర్చెస్ వేర్ దే ఆర్ ఆన్ డాట్ టైం. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఆ డాట్ టైంకు +1 hour +1.5 hour అవుతుంది. బట్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ వీ కుడ్ స్టార్ట్ అట్లీస్ట్ బై 6 o'clock. సో ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ ఉంటుంది మనకు. ఆ సెషన్కు పోకముందు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి స్టాండింగ్ కమిటీ సెక్రటరీ గారు అయినటువంటి శ్రీ బి జయకుమార్ గారు మనల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు. మరి ఈ సెషన్స్ ఇందాక ఎక్స్పర్ట్ టాక్ చేసిన వాళ్ళు,
వచ్చినటువంటి స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్స్కు ఈ సెషన్ అయినాక విల్ ఆనర్ యూ ఫర్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ స్పేర్డ్ విత్ అస్, ఫర్ ద వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ దట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ టు అస్. సో కీప్ staying with us till we complete the placement training session that Mr. B. Jeevan is going to take. Now may I request Shri B. Jayakumar garu to lead us in prayer. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈ యొక్క అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో ఒక 2 మాటలు నేను కూడా మాట్లాడితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. మీకు బోర్ అనిపిస్తే వద్దని చెప్పండి, మాట్లాడమంటే మాట్లాడతాం. ఎస్, ఓకే, ఏం లేదు. నవడేస్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో భూ ప్రపంచంలో టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఉంటున్నాము అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆ తర్వాత మన బిల్డప్ చేసుకోవాలి. మన కెరియర్ గురించి మనం అవగాహన పెంచుకోవాలి. మొట్టమొదటగా నేను చెప్పేది ఏమంటే, బాలుడు నడవలసిన త్రోవలో వానికి నేర్పము, వాడు త్రుటిలేడు. అది ఎక్కడ నేర్చుకుంటాం మనం? మన సండే స్కూల్లో నేర్చుకుంటాం. తర్వాత యవన దశలో యవన కాలం ముందు యవన కాడి మోయటకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. అది కూడా మన CCYFలో నేర్చుకుంటాం. ఈ యొక్క CCYF డైరెక్టర్ గారు ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి మేడం గారికి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నవడేస్లో పిల్లలకి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ కెరీర్లో ఏ రంగంలో వాళ్ళు ప్రవేశించడంలో అవగాహన లేక రోడ్లపై తిరుగుతున్నారు చాలామంది. నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉన్నవాడిని, కొంతమందితో మాట్లాడుతూ ఉంటా, మన పిల్లలు చదువులో తక్కువ కాదు, చదవగలరు, అన్నీ చేయగలరు. కాకపోతే వారి సరైన అవగాహన లేక ఇక్కడే ఉన్నారు. మన సుధీర్ బాబు గారు వాళ్ళ మమ్మీ గారు బిఫోర్ 50 years బ్యాక్ వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళని ఎంత క్రమశిక్షణ పెంచిందో మాకు తెలుసు. ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నారంటే దేవుని యొక్క కృప. ఎందుకంటే వాళ్ళ మమ్మీ అంత క్రమశిక్షణతో పెంచింది కాబట్టి వారి కుటుంబం అంతా కూడా దేవుడు ఆస్వాదించాడు. వారు ఇప్పుడు సమాజానికి ఏం అందించాలా? ఐటీ రంగంలో 30 ఏళ్ళ సర్వీస్ అంటే ఆషమాష కాదండి అది. ఆయన ఇప్పుడు కర్నూలుకి వచ్చి ఇక్కడ ఉండి మాకు సలహాలు ఒక 10 years బ్యాక్ ఇచ్చి తగిన చాలామందికి ఉద్యోగాలు వచ్చేమో సుధీర్ గారు. ఎస్, ఓకే, ఏదేమైనా కానీ ఇది ఒక మంచి శుభపరిణామం. మన CCYF గారి డైరెక్టర్ ద్వారా మన యూత్కి మంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాములు నెలకు ఒకసారి జరుగుతూ కూడా మంచిదే, లేదా 2 నెలలకు ఒకసారి జరుగుతూ కూడా మంచిదే. ఎందుకంటే ఈ యొక్క జాబ్స్ మనం ఎత్తుక్కోవడానికి చాలామందికి ఓపిక ఉండదు. ఇలాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు పలానా కంపెనీలో ఉన్నాయి, పలానా దాంట్లో మంచిగా ఉంది, పలానా దాంట్లో రెమ్యునరేషన్ ఎక్కువ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళండి. మంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకుంటే మన పిల్లలు మన సొసైటీ బాగుపడుతుంది. అది కాబట్టి ఈ యొక్క కెరీర్ గైడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజంగా దేవునికి స్తోత్రం తెలపాలి. సరే, ఏదేమైనా కానీ ప్రార్థించుకుందాం. 2 నిమిషాలు మాట్లాడినందుకు ప్రార్థించుకుందాం. మా సుతులకు కానబూతున్న గొప్ప దేవ, దయగల ప్రభా, ఈ నామానికి వందన స్తోత్రం చేస్తున్నాం తండ్రి. ఈ రీతిగా ప్రభా మేమందరం కూడుకొని ప్రభా ఈ లోకంలో మేము జీవించిన ఏంటో ప్రభా ఈ యొక్క భూప్రపంచంలో మేము ఉండక ప్రభా ఈ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు ప్రసాదించమని వచ్చినాం తండ్రి. ఈ లోకంలో మేము నడవడానికి ప్రభువా ఈ యొక్క కృపను చూపించమని వచ్చినాం తండ్రి. ఈ యొక్క టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో మేము ఉండక ప్రభా నీ యొక్క శక్తిని మాపై ఉంచి నీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయమని వచ్చినాం తండ్రి. ప్రభా మరి ముఖ్యంగా తండ్రి మా యవనస్తులు ప్రభా త్రుటిల్లకుండా ప్రభా వారి యొక్క జీవితాన్ని మరుగుపరుచుకొని వారి జీవితాన్ని ప్రభా ఒక బంగారు బాటగా వేసుకొని ఈ మహిమకరంగా సంఘాన్ని మహిమకరంగా ఉండులాగున దయచేయమని వచ్చినాం తండ్రి. ఈ యొక్క కొద్ది విన్నపములు మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రకటిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమెన్, ఆమెన్. థ్యాంక్ యూ మామ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మిమ్మల్ని కూడా ఎక్స్పర్ట్ టాక్లో పెట్టింటే బాగుండు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు
అంటే దిస్ ఈజ్ నా మై పర్సనల్ ఫీలింగ్, మేబీ ఫీలింగ్ హియర్ బై ఎవ్రీవన్. ఎందుకంటే మనకు ఇట్లా సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనకు జరిగినవన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఇతరులకు చెప్తే టీచర్లకు ఉంటుంది ఈ బుద్ధి. క్లాస్లో 60 మంది ఉంటే ఒక్కడిన్నా చాలు నా పాఠం అని చెప్తూనే ఉంటారు. సో దట్ ఫీలింగ్ వీ ఆల్ క్యారీ. సో ప్రతిరోజు 3 ఎఫిషియెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ దేర్ డొమైన్ మేము పిలిచడం జరిగింది. అండ్ ఒక రెగ్యులర్ ట్రైనింగ్ సెషన్ ఉంటుంది. సో దయచేసి ఇప్పుడు కైజన్ అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అన్నాం. ఈరోజు నాకు తెలిసి ఎన్ని 30 అయినాయా రిజిస్ట్రేషన్స్? 40 30 అయినాయి. సో రేపటికి ఈచ్ వన్ గెట్ 1. దట్ వుడ్ బి బెటర్, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద ఎల్డర్స్ సిట్టింగ్ హియర్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ. That way we would proceed further for the 3 days. Now I call forward Mr. N. Hudson from Program Committee of CCYF to introduce the placement trainer for this session. Praise the Lord, everyone. Now we move to another expert talk by Mr. B. Jeevan, who has 15 years of experience as a placement trainer in KURNOOL and other parts of Andhra Pradesh and Telangana. He provides training for IT placements such as TCS, NQT, AMCAT and various competitive exams. I give this time for Mr. Jeevan. Now may I invite Mr. B. Jeevan, the placement trainer, to take this time. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. All right. మా బావ ఇందాక చెప్పారు, బి జయకుమార్ బావ, యవనస్తులు తొట్టిల్లుతున్నారు అన్నారు. నేను ఒక చిన్న సందర్భాన్ని చెప్పి కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేస్తానండి. చాలామంది యవనస్తులు ఈ కేసీ కెనాల్ లాంటి ప్రదేశాల్లో మరి వరదలు వస్తున్నప్పుడు ఆ వాగులలో కానీ నదులలో కానీ కొట్టుకొస్తున్న ఆ దుంగలు, ఆ చెక్కలు, ఆ ఐరన్ పట్టుకోవడానికి చాలామంది యవనస్తులు ఉంటారు అక్కడ. అంటే వాళ్ళు ఏదో అది పట్టుకొని దాన్ని సొమ్ము చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో. గమనించారు పిల్లారా, ఆ సందర్భంలో ఒక వ్యక్తి యవనస్తుడు తన మిత్రులతో కలిసి వెళ్ళాడు. కనుచూపు మేరలో ఒక నల్లటి బాక్స్ కనపడింది అతనికి. ఆ బాక్స్ కనపడినప్పుడు దానిని నేనే ముందు తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కాస్త ముందుకెళ్ళి నీటిలో దుంకి ఆ బాక్స్ని పట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్న క్షణానికే అతను కేకలేస్తున్నాడు, నన్ను రక్షించండి రక్షించండి అని కేకలేస్తున్నాడు. మిగతా మిత్రులంతా అన్నారు, ఎందుకు రక్షించాలి, నువ్వేమో మాకంటే ముందుకు పోయావు కదా ఒక జలస్తో, ఎందుకు రక్షించాలంటే నేను పట్టుకున్నది ఇది బాక్స్ కాదు, ఒక ఎలుగుబంటి పట్టుకున్నాను అన్నాడు. మరి ఎలుగుబంటిని పట్టుకున్నప్పుడు తెలిసి నువ్వు వదిలేయచ్చు కదా అంటే, నేను వదిలిపెట్టాను కానీ అది నన్ను పట్టుకోయింది అని చెప్పాడు. గమనించారు పిల్లారా, ఇవాళ రేపు యవనస్తులు దేనిని పట్టుకోవాలో దేనిని విడిచిపెట్టాలో తెలియక అయోమయంగా, గందరగోళంగా, ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో ఉంటున్నారు. మనం బాగా గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యంలో మనం ఎదిగినప్పుడు, దేవుని యొక్క ప్రార్థన అనుభవం మనకున్నప్పుడు, వాక్యంలో స్థిరపడినప్పుడు మనం ఫలించే వాళ్ళంగా ఉంటామని లేఖనాలు తెలియపరుస్తున్నాయి. నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరని యేసు ప్రభువు వారు అంటున్నారు. నేను ద్రాక్షావళిని, మీరు తీగలు. తీగలు ద్రాక్షావళిలో ఉంటే తనంతకు తాను ఎలాగూ ఫలిస్తుందో మన జీవితాలు కూడా ఆయనలో ఉంటే ఫలిస్తాయని లేఖనాల ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం. అంటే అటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులతో మీరందరూ ఉన్నారని ఇక్కడ నేను భావిస్తూ నా సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తానండి. సో మై డియర్ యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. కైండ్లీ రెస్పాండ్, డోంట్ బి పాసివ్, రైట్? Try to be active, right? The session is full of active. I'll tell one example before going to start my session. A boy asking his mother a small question. Mummy, why your hair becoming grey color day by day? పిల్లవాడు అమ్మని అడుగుతున్నాడు, అమ్మ నీ నెత్తి మీద ఎంట్రుకలు గ్రే కలర్ అవుతున్నాయి రోజు రోజుకి అని అడిగాడు.
అమ్మ అనుకునింది, దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు టీచ్ హిమ్ ఎ లెసన్. ఎస్ బెటా, ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ. నీ వల్లనే ఇది. బికాస్ వాట్ ఎవర్ బ్యాడ్ యాక్టివిటీ యూ డూ, ఈచ్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ మై హెయిర్ బికమ్ గ్రే కలర్. తల్లి మంచి సమాధానం చెప్పింది. బట్ దిస్ బాయ్ ఈజ్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ హిజ్ మదర్స్ ఆన్సర్, బట్ హీ ఇన్నోసెంట్లీ రిప్లైడ్, ఎస్ మదర్, నౌ ఐ కమ్ టు నో why my grandmother hair is full of grey color. Superb. That boy is very innocent. So I'm talking very clearly. Try to be active. Is it right? Fine. In this session, because time is very short, if our director permits, I'll continue tomorrow. I would like to ask 10 questions to you, right? I'll definitely show you on the screen. Kindly respond, right? I think that gives a clear, what you call, analysis, clear information, clear caliber of the student. Okay, let me start my first question on the screen. Here, let me explain clearly. We find 4 words. One is father, mother, brother and wife. Look at very clearly. These 4 words, in that 3 words are similar, one is different. Similar in the sense, any property wise or character wise or whatever it may be, we find 3 things are similar, one is different. That means we need to classify the group. So now shall I expect a right answer from you? I want the reason, one of you. Why wife? Fighting. Ma baba fighting antunadu. Why wife? Is the family father, mother, brother. I think one of the people, I think they may got the idea. Sir, we find dar. Here there is no dar. Is it correct? Is it correct? No, this is not dar concept. So, as she said, these 3 belongs to the same family. They have blood relation. Wife, she is not of blood relation. That means she is not from their family. She is of different family. Is it right? అంటే వాళ్ళకు బ్లడ్ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ షీ డు నాట్ హ్యావ్ బ్లడ్. అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్లీ షీల్ డ్రింక్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్. ఇస్ ఇట్ రైట్? ఫైన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వైఫ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? చలో, లెట్ మీ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఫైన్. అనదర్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆడ్ వర్డ్, ఐ థింక్ యు ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. హస్బెండ్, మ్యాన్, ఉమెన్, వైఫ్. సార్, అగైన్ ఐ గాట్ ద ఐడియా. Look at the screen. Here I find an, I find an, I find an. Is it correct? Is it correct? No. Then what is the answer? 4 words I'm giving. Out of these 4 groups, 3 people or 3 words are similar, one is different. Come on, any one of you, respond. Think and give me an answer and also reason. Chalo, let us start in different way. Sir, every man has to become husband at any time. Is it right? Sure. Simultaneously, every woman has to become wife at any time. Is it right? Then what is the difference? No. Still people thinking. She become wife. Wife also. That's what wife is there. Woman will become wife at any time. Man become at any time husband. Then what is wrong in the out of among the 4 words? Yes, let me explain. Okay, our style of preparation must be reachable to the examiner's mind. True. Is it right? We think in different way, but examiner's style is different. Look here. Husband consists of 7 letters. Man consists of 3 letters. Woman consists of 5 letters. Wife consists of 4 letters. All are odd numbers. Wife is even number. Superb. Your answer is wife. Any doubt? Any doubt? Excellent. Yes. So I hope you started thinking, right? Good time. Okay, boss. Let's go to the third question on the screen. All right. I think we find different kind of fruits. Is it right? One apple, another I think seems to be like avocado, right? I think this looks like what do you call, what do you say this one?
mushroom. Yeah, good. I think, right. Look here. Anybody, can you please try for this? Wonderful image. Apple is 7. Good, Andy. Because 28 is given, 7 plus 7 plus 7 plus 7, apple is 7. 7 asterisk, which represent into, right, multiplication. 7 into 3 is nothing but 21. Great. So this avocado, nothing but 3. 3 into this mushroom, we does not know the value of this. Say this is x minus this one, 7 as he said, right? Now, so this is 3x minus 7 is equal to 17. 3x is equal to 17 plus 7, 24. 24 by 3 is nothing but 8. Superb. Now we got this value. Now we got all the values. Can you please tell me what is the value of apple? Apple is 7. Avocado is 3. What about this value? 8. Now substitute. This is 7 into 8, 56. 7 8s are 56. Plus avocado is 3. 56 plus 3, 59. Minus, how much? 59 minus 8. Answer is 51. Excellent. This is called calculation based upon the images given. Hope you started thinking, right? Let's go to the fourth question on the screen. Mr. and Mrs. Banana has 7 daughters. Each daughter has 1 brother. Can you please tell me how many people are there in the family? 14. Superb. Still. 8. 16. 16. Sir. Answer, sir. 8. Sir, Pastor Jeevan sir said answer 8. Still, I need some more answers from you people. Yes, definitely. Family means which includes father and mother. 10. 16. Oh, I don't know, sir. Are you looking at the screen? Yeah, great. Visible. Fine. Mr. and Mrs. Banana. Great. Both are wife and husband. They have 7 daughters. 2 plus 7, 8. Right? Each daughter has 1 brother. That means in the family only 1 male person is there. Follow me point? 1 male brother, 1 male person. Look here clearly. Mr. N.T. Ramarao has around 7. Right, I got different answers. Shall I continue? Shall I continue? Excellent. Anybody can respond? Boys? Great. Let me read the question carefully. Especially in competitive exams, you should read the question very carefully. Whenever if you read the question itself gives the answer. Right. My father's wife, absolutely my mother. Is it right? My father's wife, my mother. My mother's sister, Pinni. Pinni husband, Babai. Babai's son, my cousin. My cousin. My cousin mother, Ma Pinni. Right? So Pinni ki only sister, my Amma. Is it right? So my mother's son related to me. What is the answer? Myself. Oh, amazing. Okay, here a small matlab. Look at the question. My is the word cannot give you the gender. My is the word cannot give you the gender. If the question read by female, she says the answer. Answer is my brother. My mother's son is my brother. If the question is read by a boy or male person, he says that my mother's son is myself. So here the answer is myself or my brother. Follow my point. Follow me point. Is it right? Here in what you call relations, you should be very careful about few words. One is called my, second is called grandparents. Grandparents may be from father side, maybe from mother side. You should be very careful while reading the question. And second thing is brother-in-law or cousin. Both are same. Brother-in-law is the nearest relation. Cousin is the distance relation. Is that right? You should be very careful what to speak. Okay. Please continue the next question, 6th one, which is on the screen. Oh, amazing. Mathematics. So we are all non-maths. We are all non-maths. All the people, they started using mobile. Is it right? To get the right answer. 6897 into 9834. Strictly speaking that,
if you want to do this question, ultimately you take minimum 10 to 15 minutes. Is it correct? Is it correct? 10 to 15 minutes. Logically, if you think, most of the intelligent students like you, they feel that, sir, here last digit 7, here last digit 4, 7 4 jar 28, 8 is the ultimate last digit. Manake ni telivitetlunte, examiner is full. Is it right? Now he gave all 8s. So ultimately people look at none of this. Manasanta nuve. Is it right? Is it right? Then what is the right answer? Without looking at the question, without looking at the, without using calculation. Second one, yeah, I think using technology. Is it right, Chinnaina? Right, wonderful. Yes, all of you look at the board. Yes, look at the screen. As a simple logic, please look at the screen. My concept is, I want to make everything as single digit. Look here. 6 plus 8, 14. 14 plus 9, 23. 23 plus 7, 30. Again, I want to make a single digit. 30 means 3 plus 0, 3. Keep in your mind. So I got this part, single digit is 3. Let's go to the next part. 9 plus 8, 17. Plus 3, 20. Next 4, 24. What is it? It's a single digit. 2 plus 4, 6. Superb. Now, I got 3 here. I got 6 here. Now, instead of multiplying these two larger numbers, I want to multiply 3 into 6 directly. 3 6 jar 18. If still I want to make a single digit, 1 plus 8 is 9. So my ultimate goal is, I want to make it as a single digit. Is it clear, all of you? Is it clear? Let's go to the choice. 6 plus 9, 15. Plus 3, 18. 18 plus 5, 23. 23 plus 2, 25. 25 plus 0, 25. 25 plus 7, 32. 32 plus 8, 30. Will it give the value of 9? No. So first choice is eliminated. Let's go to the second choice. 7 plus 6, 13. 13 plus 8, 21. 23. 28. 28. 28 plus 9, 37. 37 plus 8, 45. 45 gives the value of 9. Yes, my answer is clear. Clear, all of you? Clear, all of you? 45 means 4 plus 5, 9, which gives the same value. Superb. I hope you understood my concept. Clear, all of you? So we are taking different flavors of kind of questions which will be asked in the previous questions. Is it right? So I hope you people started opening your brain. Come on, go to the 7th question, please. What is the single discount if two successive discounts was 20% and 40%? Now this is purely business question. How many will go to the shop? ఎంతమంది షాప్కి పోతుంటారండి టు పర్చేస్ యువర్ షర్ట్ ప్యాంట్ ఆర్ డ్రెస్ సంథింగ్ ఎల్స్ వెళ్తుంటారా? ఎస్. లుక్ అట్ హియర్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ బిఫోర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద షాప్ 20% and 10%, both will be given discount. Instead of 2 discounts, what is it? It's a single discount. 72%. Yeah, you are coming very near to the answer. Still more. 28%. Excellent, Andy. Superb. Let me explain in a short method or else in traditional method or in a conventional method. Look here. See, we find there is a rule for that. There is a rule here. No. So we'll take later. Okay, fine. So here, if you assume that the price is 100, 20% first they gave discount. That means how much you need to pay? 80. In that also 10% we need to pay. 80 low 10% is 8. Is it right, all of you? So 80 minus 8, 72. Instead of paying 100, when you are paying 72 rupees means how much discount you got it? 28%. Are you clear, all of you? Are you clear?
This is very simple. Of course, there is a small rule for that. Of course, if you use that rule also, you'll get the answer directly. Is it right? Whenever you go to the shop, try to identify a single discount. Yes, let's go to the next question. 8th one, please. 8th one. Chalo. How many days are there in X weeks and X days? Beautiful question. I'll expect a quick answer. I'll expect a quick answer. Oh. Okay. Still more? X weeks, X days. Okay. I'll come to your level. Fine. 7 weeks, 7 days. How many number of days? 7 weeks, 7 days. 7 weeks means per week 7 days. 7 sevens are 49. 49 days. And also how many days are given extra? 7 days. 49 plus 7 how much? Come on, 56 days. Answer is clear. Here also, X weeks means X into 7, 7X. And how many days extra is given? X days. So 7X plus X days is nothing but 8X. Your ultimate answer is second option. Is it clear, all of you? I hope you understood my explanation. Nice. Let's go to the next one. Last but one question, question number 9. Fine. Rearrange the letters DRANSWGLIOE to spell just a single word. What is it? Rearrange the letters to spell just a single word. What is it? Excellent. Come on. I hope the people started working. To spell just a single word, what is it? Hello. Yes. Anybody please? Kindly raise your hands, those who got the answer. Boss, I said very clearly, question itself gives the answer. Rearrange the letters DRANSWGLIOE to spell just a single word. In this, you find a single word. Your answer is very clear. To spell a word, a single word. I hope you understood clearly. Is it right? All of you clear? Right. Go to the last question, please. Last question. If you divide 30, add 10, what do you get? Quick answer. 25. Or anybody please? If you divide 30 by half and add 10, very coolest question. Is it right? Divide 30 by half. Anybody, can you please tell me 30 by 1 by 2? What is the answer? 60. 60 and add 10. Superb. Answer is 10. Boss, slightly confused, Amma. Slightly confused, interesting, and also common sense. Here, our percentage does not work. I am 70% in the 30% in the college. You need not worry about that. It's purely common sense. I close my session by giving small illustration. Right. In a train, there are two people are traveling. One is highly educated, another is illiterate. Obviously, he's having a lot of aggressiveness. He started interacting with him. No one is there in the compartment. He started interacting. What's your name? Where are you going? He said his name and blah blah something. Now he said, I'm getting bored. Shall we play something? He said, sir, I'm illiterate. I'm illiterate. I don't know anything else. Okay.
Now the educated man said, boss, I do one thing. I'll ask a few questions. Give me answer. If you cannot give answer, I'll give you 10 rupees. You ask one question. If I cannot give answer, if you cannot give answer, give me khali 5 rupees. I hope you understood the deal. Whenever educated man cannot give the answer, he has to pay 10 rupees. Illiterate man cannot give the answer, he has to pay khali 5 rupees. Now game started. Educated man, lot of aggressive. Is it right? He started, he gave chance to illiterate man. So illiterate man, he's very much thinking, so what kind of question I used to ask? Because he don't know physics, chemistry, history, geography, something else. So he asked one question, which bird has 3 legs? Educated man started thinking, Arey bhai, I cannot see this kind of bird which is having 3 legs. I saw only 2-leg bird. Mudu kalla pakshi. Right. So after a few minutes he said, I don't know, take 10 rupees. Bus. Now, ippudu evari chance andi? Educated man has to ask the question. He is very serious because he lost 10 rupees. Is it right? Mastu garam idu unnadu. Right. Are boss, just now you asked the question, what is the answer for that? That fellow said, sir, I too also don't know, take 5 rupees. Is it right? It's wonderful. Why I'm telling all these things? Whenever you find difficult situations, how to come out of that. This is very important for all the, competitive exams. So I request everyone, I've given some kind of aggression today. If madam permits, definitely I want to continue many of the things. So hope you understood very clearly. Thank you very much for giving this wonderful signature. For all of you, thank you very much. Thank you, madam. Thank you, Anna. For the information to all those who are present here, tomorrow we'll start early because today we took time. We wanted some time for all these arrangements. రేపైతే ఏం లేట్ జరగదు. కాకపోతే రేపటి దినంన ఎక్స్పర్ట్ టాక్ ఇచ్చేటోళ్ళు ఉన్నారు. మరి ముఖ్యంగా కొర్రపోలు డేనియల్ జాబ్ బోబ్ అని, జాబ్ బాబ్, both the words together. Maybe I should learn from sir to pronounce it properly. I am sorry if I went wrong. To be specific, K. Daniel. So he would be coming as a motivational speaker. And we also have Srimati Babita Benjamin as an expert in the banking domain to speak with us. And tomorrow we'll be having training session from Srimati yes, Babita Jeevan. Maybe if you both together can collide and decide, and whatever you have left over today, you may continue tomorrow. We hope to give you maximum time, and we'll see. We'll try to limit ourselves and give you more time for this training session. Now, may I call forward Mr. S. Joel Pritham, Assistant Director of CCYF, to come forward and read out the list for showing out our love. మరి కార్యక్రమం చివరికైతే వచ్చేస్తున్నాము. మరి మనకు ఎంతగానో మోటివేషనల్ టాక్స్ అలాగే యవనస్తులను గైడ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్లో వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఎంతగానో
యవనస్తులకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని అందజేసినటువంటి మిస్టర్ పి సుధీర్ కుమార్ గారికి ఐటీ డిమైండ్ వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే డాక్టర్ పి సుచిత్ర విజయ్ కుమార్ గారిని మొమెంటో ఇవ్వాల్సిందో కోరుతున్నాం. అందరు చప్పట్లు కొట్టవలసిందో కోరుతున్నాం. మిస్టర్ జిఎఫ్ బ్యాంకింగ్ గారు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ వారిని కూడా వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. మరి మిస్టర్ ఆర్ సతీష్ కుమార్ గారిని గ్రూప్స్ ఇంజనీరింగ్ డిసిప్లిన్స్ వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. మరి ఎంతో చక్కటి సెషన్ నడిపించినటువంటి మిస్టర్ బి జీవన్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనర్ వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. అలాగే చక్కటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకున్నటువంటి పి రోహిత్ షబ్బేల్ ఎక్స్ CCYF అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అన్న. అలాగే ఓపెనింగ్ ప్రేయర్ చేసినటువంటి శ్రీ ఎం చార్లెస్ గారికి ట్రెజరర్ గారికి వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీ కమిటీ చైర్మన్ ఎం థామస్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అలాగే మన మధ్యలో సీనియర్ డీకన్ అయినటువంటి ఏడి స్టాన్లీ జోన్స్ అంకుల్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే మన మధ్యలో మన పాస్టర్ గారు అయినటువంటి రెవరెంట్ డాక్టర్ ఎస్జే జీవన్ రావు గారిని వేదిక మీదుగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే ప్రార్థన చేసినటువంటి శ్రీ బి జయకుమార్ గారిని సెక్రటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ మెంబర్ వారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అంకుల్. థ్యాంక్ యూ. అలాగే చైర్పర్సన్గా ఉండి నడిపించినటువంటి డాక్టర్ పి సుచిత్ర విజయ్ కుమార్ CCYF డైరెక్టర్స్ వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము. మరి ఆంటీ ఎంతగానో చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఆంటీ చాలా ఐడియాస్తో ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తూ నడిపించినటువంటి ఆంటీకి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఆంటీ. మరి ఈ సమయంలో థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చక్కగా పేర్లన్నీ చదివి వినిపించినటువంటి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జోయల్ ప్రీతంకు వందనాలు. మీకు ఇచ్చిన మొమెంటోస్లో వీ హ్యావ్ టేకెన్ కేర్ టు బి కాషియస్ ఆఫ్ యువర్ స్పెల్లింగ్ అండ్ ఇన్ కేస్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ కైండ్లీ ఎక్స్క్యూసెస్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, రేపు వాళ్ళతో పాటు ఇంకొకరు కూడా రావాలన్నా, లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళ మొమెంటో మేము వెనక్కి తీసుకుంటాం.
ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. లెట్స్ ఇంప్రూవ్ అండ్ హోప్ ద ప్రోగ్రామ్ గోస్ వెల్. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంఘ కాపరి రెవరెండ్ డాక్టర్ ఎస్జే జీవన్ రావు గారి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమంను ముగించుకుందాం. అందరు లేచి నిల్చుండి ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, మహాగణుడా, అపొస్తలుడైన పౌలు సెలవిచ్చినట్లు మా చేతి పనులను మీరు బలపరిచి ప్రభు మా ముందున్న ప్రణాళికలో పరిగెత్తుటకు నేర్పించమని, ప్రభు ప్రణాళికాబద్ధంగా నడిపించుటకు సరైన మార్గంలో తీసుకుని వెళ్ళటకు నీ బిడ్డలకు ఇచ్చిన సమయోచిత జ్ఞానాన్ని వివేచనకే వందన నిలుస్తూ ప్రభువా వారు నడుచుకునే విధానంలో తన బలానమ్మకమైన మంచి దాసుడానే మీరు ఇచ్చే బిరుదు కోసం పరిగెత్తే బిడ్డలుగా దీవించి ఆశీర్వించమని, ప్రాముఖ్యంగా పాల్గొన్న బిడ్డలు, ఎక్స్పర్ట్స్ మరి ఎంత మాత్రం కాక వివేచన కలిగి బోధించిన బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వించి రేపటి దినం మరలుగా ప్రభు మరొకసారి అద్భుతంగా అనేక యవనస్తులు బలపరిచి వైపు పరిగెత్తే బిడ్డలుగా దీవించి ఆశ్రయించడం ప్రార్థన చేస్తూ నడిపిస్తున్న బిడ్డలను దీవించి వివేచన కలిగి నడిపించటకు కృప చూపించమని, సాయంకాలం దీవెనలో మాతో ఉంచమని యేసుక్రీస్తు దీవెనమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. ఆమె పరమ తండ్రిని దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మక సహవాసం విశ్వాసం కుటుంబాలకు ప్రత్యేకంగా చేరిన యవన బిడ్డలకు తండ్రిపై నీ వైపు చూస్తూ పరిగెత్తే ప్రతి విశ్వాసకి బిడ్డలప్పుడు సదాకాలం తోడైన గాక. ఆమె. Thank you and God bless you.